යාළුව ඩේ මොකද වෙන්නේ? කාංචන රොබසිංහ හයි මාස්ටර් කියලා දාතුනා හයි මොකද වෙන්නේ? good morning මාස්ටර් කියලා දාතුනා විමුක්තිය දෙවමුනි මොකද වෙන්නේ කොල්ලෝ? නදීස් සදී හයි මාස්ටර් කියලා දාතුනා හයි මොකද වෙන්නේ කොල්ලෝ මේකේ අප්ඩේට් එකක් ආවා. ඒක පොඩ්ඩක් වෙලා ආගේ අප්ඩේට් කරගෙන තාමත් අප්ඩේට් කරනවා MB 127ක් ආවා ඇතුලේ ඩවුන්ලෝඩ් රිසෝසස් ටික ඩවුන්ලෝඩ් කරලා අපේ. ලක්කිරේ බල්ලමෝ මොකද වෙන්නේ කියලා එහෙනම්. ब्लैक फ्लैग गाना वा ये तरह मैं गन ගහන්න උගෙන් දයි පැන්ට් එකෙන් තමයි ගහන්න වෙන්නේ. දැන් මොබයිල් පුළුවන් ගන්න ප්ලේ ස්ටෝර් එකේ ගාපන් Genshin Impact කියලා. මොබයිල් පුළුවන්. TB ගාඩත් අඩුයි එතකොට. ෆයිල් එක වෙරිෆයි වෙනකම තියෙන කොල්ලෝ නේද ඒක බලමු මොකද්ද කියලා තියෙන කියලා I must buy මොකද වෙනද කියලා කමෙන්ට් දාලා මොනවද වෙනද කොල්ලෝ ඉතින් අප්ඩේට් එකක් තිබ්බ එකක් කළා 9 නෝඩ් ඩෙවිල් ගේමින් හෙලෝ කියලා දානවා හෙලෝ කොල්ලෝ මොකද එන්නේ කවුද ලක්ෂ ලයික් කරන ස්ට්‍රීම් එකට කවිෂ්ක පැතුම් ලයික් කරලා දෙන ස්ට්‍රීම් එකට එල්ලක් කිරි ආදරෙයි කොල්ලනේ සයිලන් මගේ යාළුවා ගේත් ඔයාට ඔයාවම නිකන් පේන්නේ නැද්ද වටපිටාවේ ෆොටෝ එකක් ගේමු කවුද අහලා හොය යන්න වාගේ ඔක්කොම ලීක් වෙලා ඉන්නේ ගීත් මං කොහෙද උඹට පිස්සුද ඔයාගේ අතින් පොඩි මිස්ටේක් එකක් වෙලා තියෙනවා ගීත් මොකද ලයිව් එකේද නෑ ලයිව් එකේ නෙවෙයි වීඩියෝ එකක එහෙනම් කොල්ලනේ අපි ගීතුත් හොයාගත්තා අන්තිමට ගීත්ගේ ෆොටෝ එක පිස්සුද බං ඒ කවුද බං ඒ ඉන්න එක අලහම් වලංගි උනික උරෙක්ක එතන ඉන්න එක ඉතිහාස හොයන් 77යි කොල්ලනේ 67යි පැන්ඩ හයි කියලා දෙන හයි පැන්ඩ මොකද වෙන්නේ ගෙවෝද Genshin Impact කියලා ගහලා බලපන් බා බොරු කියලා දිදානේ බොරු කියලා නෙමෙයි GT කීයද බලන්න ෆෝන් වල නම් දන්නේ PC එක නම් GB 20යි වැඩි නෑ ඈ මොබයිල් එක 137ක් විතර තියෙන්නේ ඇතුලේ මම හිතන්නේ 1GB ක් විතර බලන්න ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න බෑ GBT ඉස්සර ගම්මලා දැම්මම ඉවර කරගමු සුපිරි ගේම් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරනවා GB 20 ඉවර අම්මට සිටිනේ ආ ගේම් ලයිට් එකක් දාව ඒක ලයිට් එක දැන් මොකද කරන්නේ කීතුවගේ මදර්බෝඩ් එකට දැන් බෝඩ් එකට මොනා ගන්නද ඉතින් රට ඇරලා ඉන්න බෑ ලොක් ඩවුන් එක මේකනේ වැඩේ අත්‍යවශ්‍යම පුළුවන් නේද මට මොකද අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් අත්‍යවශ්‍ය නැහැ හැබැයි VJ කියලා නම් VJ එකක් ගන්න motherboard එක කියලා නේ Once there was a glorious kingdom established among the heavens. From that kingdom came a crowned heir, tasked with seeking out the Genesis Pearl from the kingdom of darkness. The first crowned heir began her journey of seeking the pearl. But she was deceived, and the memory of her noble origins faded. She now believed that she was the queen of the kingdom of darkness. But take heart. A second crowned heir had already taken up the path where the first had stumbled. This is the story of your journey, of your tale to be told. Mata ada කොහමද ගැම්ම
බැටල් පාස් එක තියෙන්නේ කොල්ලනේ ඉතින් මේ මේ බයි කරන බෑ කොල්ලනේ බලමු එක ඩොලර් කීයද ඩොලර් 10 නේ මේකේ ඉන්නේ මෝඩ කෙනුත කොයිද Oh my goodness. Oh my gosh. Wow. එල්ල කිරේ කොල්ලට මොකද All කියන්නේ will be revealed in the next volume? ස්ටෝරි ටයිම් එක කියලා දාලා තියෙනවා Drat. ෆැම්ඩා බේබී හයි කියලා දාලා තියෙනවා අපි විල්ලා හයි විල්ලා කියලා දාලා තියෙනවා එල්ල කිරේ අපි අම්පේ වැඩ කොටසට අද කියන ලොකු වැඩ කොටසක් කරන්න අප ලෙවල් එක දාගන්නත් ඕනේ මේ පුළුවන් අලුත් කැරක්ටර්ස් ටිකක් වැඩ දෙන අපිට ඕන මේගොල්ලෝම ටෙස්ට් කරලා බලන්න පුළුවන් කොල්ලනේ ටෙස්ට් කරලා බලමුද මේකේ බලමු පොඩි ටෙස්ටිං පාරක් දාමු ලෙවල් 80 බා Illusion shattered. මට අසීරේ මේ පවර් එක ඒ වදිනවා කීවකර දාලා බලමු අම්මට අවුටු අඩෝ සිකාට අම්මට සෙරි මේ ලෙවල් 80 මේකෙත් බා Don't get frostbite. Torn to oblivion. අම්මෝ ඇපත් නෑ ඔයි මේ වාදිනවා නෙමෙයි ලා There is no escape. Cool it. Let's dance. අඩෝ ආසී නේගේ අම්බෝ වාසීවම් මේ අලුත් කෙල්ල හරිද මේ අලුත් කෙල්ල හරි අම්මට අවුඩෝ ඔන්න බලගනි පවර්ස් ආ අම්මට අවුඩෝ වාසීවම් මේ Illusion shattered. ඕ පේන්නෙත් නෑ මං ඉතින් Shine down. එල්ල කොහමද ඒක යාළුවනේ කොහමද දැට්ස් මා ගර්ල් කියලා දාන මාස්ටර් එකට අවශ්‍ය වෙලා ඉන්න කියලා දාලා තියෙනවා අපේ නොයලිව ගාමෝකෝ මෙයා කියලා දාලා තියෙනවා නොයල් යාපෝ කෙනුවගේ කාවන් හොකාරෙන ලයිව් එක processor encoding the master pro කියලා දාලා තියෙනවා ඒක ගන්න තේරුණා චූටි හරි අපි ඒකෙල්ලෙන් ගොඩ ඊළ තව කැරක්ටර්ස් තුනක් කියලා තියෙනවා බා මගේ සයින සුරතලා චන්දියා අල්ලා කරේ මේක ගාමු මොකද සාරා ඉන්නේ හරිද කොජොයි සාරා මේ සාරා ඉන්නවා මලියා බොරු සාරා ඉන්නවා මේක සාරා එලකිරි කොල්ලනේ ගාමු එන බලමු මේකෙල්ලගේ මොනවද තියෙන ඇබිලිටිස් කියලා A worthy adversary. දුනු කෙල්ලෙබ්බා
එනවා අප්ඩේට් කරගෙනත් දන්නේ නැහැ නේ මම අප්ඩේට් එක දාලාත් දන්නේ. Strike. No turning back. අම්මට සිරි අකුණු පාර. Quiver. Again. ලීසා ඉන්නවා බා ලෙවල් 80 ලීසා. Come a little closer. ඊතෝ. Surrender and be gentle. ඒසත් එක බාබරත් යූස් කරමු කොල්ලනේ. අම්මට අවුටෝ 10000න් ඔටෝ 10000යි ඩැමේජ් වන්. 9යි 10000යි. එක කැරක්ටර් එක හිතන්නකෝ 10000ක් වදිනවා කියන්නේ. Glory to the shoulder. 80 වෙනිදි. ඈ? ඔව් ලෙවල් 80 වෙනි අනිත් ඔකනොත් එහෙම තමයි. හැබැයි එනිමි කෙනෙක්ගේ වදින අපිට 4000ක් විතර. Flash. ලේසා. එන්න දීපන් සුපිරි පවර් එක. කොම්බෝ කුඩුවක්. වාසීනේ කොල්ලනේ. අපිට අතනින්ම අපිට ඉන්නකටත් යන්න පුළුවන්ද මම ලෙෆ්ට් වියාට. මොකද හිතන්නේ කොල්ලනේ ඔයාලට ඒ කැරක්ටර්ස් ගැන අලුතෙන් තාම ගහන්න බැරිද කියලා දාලා තියෙනවා. මාසාර මාස්ටර්ගේ අතරින් කියලා දාන්නවනේ විල්ල නේවා ඉතින්. මාස්ටර් මේකට වැසෙලා දාලා තියෙනවා විල්ල. අන්තිම මිෂන් එක මිෂන් අපිට නිකම්ම ටෙස්ට් කරන්න තියෙන්නේ බං ආතල් එකට. මේ කෙල්ල බලමු මොයි හුලං නේ හුලං කෙල්ල. Animal test 6308. අම්මට අසිරි ඒකී බං. ඒක මොකෙන්ද මම පොතෙන් ගහන්න මම පොතෙන් ගහන්න. ඔක්කොම ටික පස්සෙන් ගෙන්නගෙන ගහමු. Animal hypostasis. අම්මට සිරි. අඩෝ එකපාරයි ඔක්කොම ටික ඉවරයි. අඩෝ අර කුරුල්ලා මතකද ඊ අපිට අර කෙලවපු කුරුල්ලා. ඔව් අර මේ බෙත් බම් මේ බෙත් කෙනෙකුට ගෙව මලියයි. ඔන්න ආයි පාරට ආවා. Mark 2. අර කුරුල්ලා අම්මට සිරි බෙත් කුරුල්ලා ඉන්නේ. බෙතේ අයින්නේ. ආසීබා ඉවරයි බං. අම්මෝ ඒකි. අම්මෝ යක්කු බංගුන්න ලෙවල් 80. අඩෝ සංගීත ලක්ෂණ කියලා දාලා තිනවා. වාසී කියන්නේ එක පට්ට 40 කියලා දාලා තිනවා. සාරහංශ 40 කියලා දාලා තිනවා. ඒක අතකොල්ල හවසට PUBG ගහමු අපේ. මාස්ටර් කැරක්ටර්ස් වල සදාටම දෙන්නේ නැත්තෝ ටයිම් ලිමිට් එක. පිස්සු දෙයක්ෝ. අර PUBG වයි කියලා හිතුවද? අදා කාලික මොයාගේ නැතුව. අම්මඩි. අපෝ ආයි මේ වුණා. අද කොල්ලන් අපි 25 වෙනි මිෂන් එක ගහමු. ඔක්කොම ටික ඉවර කරලා අද ගහමු. ඒක ගහමු අද ගහන්න පුළුවන් අපිට. ෂොප් එකට ඇවිල්ලා තියෙන අලුතෙන් කැරක්ටර්ස් ටික අපි ටිකක් බලමු. නම්බර් චලුත් වෙපන් ටිකකුත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙන්න ඉන්න අලුත් කැරක්ටර්ස් ආ. අම්මෝ මේන් එක සෙට් එක දැක්කද? 1 2 3 4ක් ඉන්නෝනේ සුපිරි සෙට් එකක් ඉන්නේ.
අපිට මේ බෝල ටිකක් හදාගත්තා නම් හරි බා මේ බෝල හදාගන්න මේ ෂොප් එකෙන් බයි කරගන්න ඕන බා බලමු අපිට බයි කරගන්න සල්ලි තියෙනවද කියලා මෙතනින් දෙකක් ගන්න එකක් ගන්න නැහැ කෙනෙක් බෝල 10ක් තියෙනකොල්නේ තව 160ක තව 300ක් හදනකොට අපිට තව එකක් ගන්න පුළුවන් අරගෙන මේක අරින්න පුළුවන් බලමු කොහොමද අම්මඩුඩි ඉස්සෙල්ලා මේ කෙල්ලෙක් අම්මුණ පිස්සුනේ ඉෂ්‍යු ඇදෙනවානේ එල්ලක් කරේ මේ දැන් අපි යමු කොල්ලනේ මේ මිෂන් වලට ඇඩ්වෙන්චර් ලෙවල් 24 ඉඳලා 25 වෙන අපිට තව 1100 යවනේ අපි 1100 සිටි ගාල් හොයාගමු අප්ඩේට් රිවෝඩ් එකක් තියෙනවා අම්මට සිරි ජේම්ස් 300ක් හම්බුණා නයිස් බං එල්ලක් කිර දැන් අපිට බොක්ස් එක කරන්න පුළුවන් කොල්ලනේ අඩෝ හරි කොහොමද ෆස්ට් එකම සුපරි එකක් හම්බුණා පරි ඉතිරෙනවා පරි ඉතිරෙන එකක් හම්බුනොත් කොහොමද කොල්ලනේ අම්මට තුනක් ගන්න බලන්න එල්ලක් කිරේ 10ක් දෙනවා අපි කවදාද යන්න අරින්න පුළුවන් 10ක් දෙනවා අපි අරින්නේ නැහැ හරියද ඉමු අපි ලයිව් එකේ මැදදී අරිමු රැන්ඩම්ලි නිකන් අරිමු සෙට් වුණොත් එල්ලක් කිරේ දැම්ම අරින්නේ දැම්ම ඇරි මග යන්න නැති වෙනවා බා ඔයාලා පොඩ්ඩක් තියාගෙන ඉන්න ඕනේ අලුත් මිෂන් උත් ඇවිල්ලා තියෙනවා මම මේකත් ස්පෙෂල් ඉවෙන්ට් බලමු ස්පෙෂල් ඉවෙන්ට් එක අපිට කෙලින්ම මම මේක එළියට ගිහලා ගන්න තියෙන මිෂන් එකක් තියෙනවා අපිට වෙනම එළියට ගිහලා ගන්න මිෂන් එකක් තිබ්බා ඒකේ මම එකක් කම්ප්ලීට් කරලා දැන්න මොකද්ද මම මේ සීන් එක හරි එල්ලක් කිරේ එහෙනම් අපිට 1100ක් ඕනේ 2100 කියලා කියන්නේ අපි ඩේලි මිෂන් ටික ගහගමුකෝ සිටි ගාලා එතකොට ඩේලි මිෂන් එක ළඟම තියෙන ඩේලි මිෂන් එකෙන් පටන් ගමු මේක ගහමු මේක ඉවර කර මට මෙන්න මේ ඊයේ ගහපුව මේ මං ඊයේ නිදා ගන්න කලින් බාගට ගාව මිෂන් එකත් මේක ඉවර කරලා දාමුකෝ ලෙවල් 25ට ගිහපු ගමන් අපි ඊළඟට පටන් ගන්නවා ස්ටෝරි මොඩ් එක කුතුහලේ දීලා යනවානේ කියලා තියෙන අරමුක තව ටික එක තරම් තව ටික අරමු එල එක සෙට් එක උතලා ඉන්න ඕන දිග්ගට්ටම Time to act. තාම කදම මේ වලද ඉම්බිරිසාව විදලා කොල්ලනේ පට්ටම ආරේ මේ මලිය හැදෙව්වේ යෝ මේ අයියෝ මේ නෙමෙයි ඔයා තමයි මැරියන් කොටියෝ කොටියා අර PUBG වල හත්තු දීලාද නෑ මම බ්ලැක් ටැග් එක PUBG ඊයා ඒවගන්න කවුද අයියෝ ලෙවල් 31 එකක් ආවා මේ මගේ අලුත් කෙල්ල කොල්ල නෙමෙයි මේ අලුත් කෙල්ල මේ අලුත් කෙල්ලකින් ගහලා බලමු Get them! කො අර කෙල්ලට වෙපන් නැහැ බය එකයි මේ මගේ මෙන්න මේක මේ උනා කොල්ලා මහ ගන්න ඕන මම දැන් මුට දෙන වෙන බලය මේ හුලං කෙල්ල දැක්කද දැන් මේකේ හුලන්නේ මේ බම් මේ හුලන්නේ මේ හරිද මේ බලපන් අර දැක්කද හුලන්නේ මේ බා දැන් හුලන්නේ මේ ගහන්නේ ඒක මේ මොනක් ඒක හුලන්නේ බා ඒක නම් වෙනම ගල් වචින් නෑ කියන්නේ defeat ayo area kawai marren picked the wrong test subject. මේ කියලා හුලන්නේ හිටියේ බා හුලම් පාලනය කරගෙන හිටියේ දැන් හුලන්නේ මේ බං නිකන් වෙනම සීන් එකකින් බෑ ඒකේ
මේ ගීත කොහේ යනවා කියලාද මං ගියේ? නියොන්ද මොකද ෆෝන් එකේ කතාවක් කියේ. සිම් එක මාරු කරන් එන්නම් කියලා ගියා. බෝබම් මේක මිෂන් ගහන්න. උඩත් ගහලාම යමුද බං ත්‍රේෂයක් තියෙනවා මෙතන මේ මට මේ ලෙවල් වැඩි කරගන්නයි අරවට මට ඔය ටික ඕන වේපා. උඩ ගහලා යා. ඇටේ වරේ. නැගිට බං ඔය. මොන දැන් පායිනවා. පායිනවා කියලා දැනත් බැරි වුණානේ මම බේරෙන්නේ. Nice and spicy. මොන පායිනවද? අදට ඇති මේක Let me lead you a path. Know my sword. මුටන ගැව කොල්නේ දැන් මුට ගහන එක නම් ගේමක් නෑ. I'll keep this close. ඒ 12ක් වෙන අපිට කියලා කුතුහලය වැඩි කරන මාස්ටර් කියලා දාලා තිනවා. මාස්ටර් අපේ ආරෙමිකෝගේ ප්ලේස් කියලා දාලා තියෙනවා. ඒක පොඩ්ඩක් ඉන්න දැන් මනතේ තාම නැකතාවේ නෑ. නැකතාවේ නෑ දාම. Find the treasure location. ඉතින් බලපංකෝ බා හින්ට් එකක්වත් දෙන්න නැතුව find the treasure location කියලා දෙනවා බං. අනාථ වෙනවනේ එතකොට. ඔව් අන්න ඒක දැන් හොඳ නැත්තේ බං. පොඩ්ඩක් ඉන්න කොල්ලනේ. අම්මේ ගයිඩ් බලන්න ඕන. පොඩ්ඩක් ඉන්න කොල්ලනේ. මෙන්න මෙතන කන්දේ කොල්ලනේ. ඉතින් මේ බලපන්ද ඉතින් ඒක කොහොමද කියන්ක හොයාගන්නේ? ජීවිතේට පුළුවන්ද කියන්ක හොයාගන්න? මේ වගේ පොට්ටවල දුන්නට පස්සේ ආනර පේන කන්ද බං ඵලයන්කද ඒක? යෝ මේරෙද්ද කොළට ගෙන්නවා සීන් එක එකතු වෙලා අපිත් එක්ක එල්ලක් කේරේ බොක්ස් ටික අරමු කොල් ලෙවල් 26 ගිහිල්ලා රිවර්න එතකොට දෙක වෙනවා ලෙවල් 25 බා මේකයි තව ඩේලි 24 එකම ලෙවල් 25 වෙන එතකොට අරමු වරින් සම් කිලියනේ ගාපු මට කිල් කරපන් පුළුවන් come on kill me I'm here මේක දාගත්තා නම් ඉවරයි මලේ ආතල් එකේ ගහනවානේ අපි වැරදි පැත්තකට යන්නේ
බලපං ඉතින් ගියෙත් වැරදි පැත්තකට. Oh shit. ගහ ගන්න බෑ වැඩ තියෙනවා. ඕත් ඵලයන් ඔබ ගහ ගන්නෑ බත් එක්ක බං ඵලයන් වැඩ තියෙනවා. අපි යමු කොල්ලනේ අපි ලෙවල් 25ට ගියපු ගා අපි අර ටිකත් හැරලා බලමු කොහොම මට සරි කොහොමද අලුත්ම කැරක්ටර් එකක් ආවොත් වෙපන් එකක් කර කමක් නෑ බා නේ වෙපන් එකක් නැති වැඩක් නෑ ඇත්තම කියනවනේ බොරුට හිත හදා ගන්න කිව්වේ Hello. අද කමෙන්ට් පෝස්ට් එක දැක්කම මම ෆෝන් එක charge කරන් 100 තියාගත්තා සිරාවටම එල්ල කිරියා අද්දරේ Still me, bro. ඕන්න 300 කම්ප්ලීට් 2500ක් කම්බන එල්ල කිරේ තව 900යි ඕනේ කොල්ලනේ Excellent. එදිනෝ ජේම්ස් 30ක් හම්බුණා බා අර ඒකයි මං කියන්නේ මං කිය ඩේලි මිෂන් එක කරලා මෙතන මේ ටෙලිපෝට් එකත් අන්ලොක් කරා යම්බා නැත්නම් ආයි මේ පැත්තට එන්න ඕනොත් අපිට ඉරා ගන්න වෙනවා බා අද වැඩ ගොඩක් තියෙනවා කොල්ලනේ ආද බරක් වුණා හිතනොත් කෑමෙන් පස්සෙත් මම පැයක් විතරද මොකද පරක් වුණා බලන්න පැය දෙකක් පරක් වුණා පේන්න ටෙලිපෝට් එක අන්ලොක් කරගත්ත කොල්ලනේ දැන් යමු ඩේලි මිෂන් ටිකට ඩේලි මිෂන් වලට මෙතන ළඟම තියෙන ඩේලි මිෂන් එක කොහෙද දන්නද ළඟම එක මීටර 600 ගානක් තියෙනවා ඒකට 200ක් හම්බ වෙනවා ඒකනොත් එතනට බලමු මොන ටෙලිපෝට් එක ගියටොත් වාසි කියලා මේකට ගියොත් උතර වටයක් ගන්නවා මේකට ගියොත් උඩින් ඉඳලා පාවෙලෙන්නේ නැහැ එකපාරට ඒකට අනේ මොළුව කල්පනා කරනවනේ කොල්ලනේ තේරුණාද වෙලාව විතරක පැන්ඩක් දැම්ම මම වගේ ඩොට යනවනේ කියලා දාලා තියෙනවා ගියේ නෑනේ මම බලන් හිටිය කියලා දාලා තියෙනවා සිරාවට පැන්ඩ වැඩක් නෑ ඔයා මලයාලගේ GB අලුත් වුණානේ ඊයේ ඉතින් පාන්දර දාන්න තිබ්බනට ඕන්න අනේ බොයන්න දෙන්නේ කොල්ල නෙමෙයාගේ මේ බොයන්න ටවර්ස් ටිකක් කඩන්න තියෙනවා මොන මේ මෙතනනේ උඩේ කාඩ ගහන්නේ මොන Body and mind. තවත් වෙනවද බල ලැජ්ජ නැතුව අනේ වරේ මගේ ගන්නද සුපිරි කෙල්ලෙක් බා
your fate. හරි උඹට ඕකනේ කරගන්න ඕනේ මෝඩ දිහාන් දිහාන් නෑනේ බම් මේ අමතකුණා මිෂන් කම්ප්ලීට් අඩෝ සිරාටම අඩෝ එක දැනින් හම්බුණානේ 200 අඩෝ වාසී බා එල්ලකිරි කොල්ලනේ අපිට තව බොක්ස් ටික අරගන්න දෙන්නේ තව පොඩ්ඩයි තව ඕන 2300 3300 කියන්නේ තව 5000 500 600යි අපිට ඕනේ නේද ඔව් 600යි අපිට ඕන 7 14 500 අපි 600 අපිට ඕන 600යි අපි 600ත් ඔයාගම හරියට මේ මිෂන් තුනකම දෙකේ තුනක් හම්බ වෙනවනේ අපිට ඔය එල්ලකිරි ඊළඟට ළඟම එක මොකද්ද මේකට යා ඒක මෙතන එකට මේක ටෙලිපෝට් එක ගියා ලේසි හරි ඉතින් ඔය මොබයිල් ගේම් එකක් දවකොල මොබයිල් PC දෙකම පුළුවන් චමිදු විදුෂ ඔව් කොල්ල දෙකම පුළුවන් මොකද දාන්න කියලා දාලා තියෙනවා තේරි මේරි කහන කියලා දාලා තියෙනවා පොඩි වැඩ ටිකක් අවුල් වෙලා ඉන්න කියලා දාලා තියෙනවා අවුල් කරගන්න එපානේ වැඩේ හෝ මෙතනින් අපේ හෙල්ත් එක ටප් කරගෙන මේ අම්බා මේකට කෙනුවා තමයි කිව්වා මෙතනින් මේ හෙල්ත් අප් කරගන්න පුළුවන් කියලා හෙල්ත් එක වැඩි කරගන්න පුළුවන් මේ මේකේ බලන්න මෙතන 50000ක් පෙරලා තියෙනනේ හෙල්ත් එක 50000ක් පෙරලා තියෙනවා දැන් ඒක ටික ටික අඩු වෙනවා ඒකේ මේ අපිට අපේ හෙල්ත් එක හදා ගන්න පුළුවන් කෑම කකාම ඉන්න ඕනේ නැහැ ඊළඟට ඒක වාසිය Wait a minute. Who Are you? hey අම්බෝ මාලියා මේ එනවාක මේ බොස් කෙනෙක් මරන්න තියෙනවා බං අයියෝ බාරෙන් කොපා වෙනවානේ ඩිෆීට් අම්මෝ 11කට ගන්න තියෙනවා මෙතන උඩේ කාට ෂොට් එක දීගෙනම නැත්තම් මෝ එනම වදයක් වෙනවා නෝ sugar. පටුඩු ඉරවුනානේ බං රෙක්ස යා To dust! Look boy. Oh, merah look. උත්තරයි කොට මොනවද ඕනේ පොඩි ඇටයෝ ටික මොනවද කරන්න ඕනේ La 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 la. Oh, 6යිනේ බගින්න තව කොහොමද? ඔගේ මේක කඩන්න බෑ මට තෝ උඩ වෙලා දාලා. අයියෝ ආයෙ වැටුණා බා. Time to act. At the right hand, it's the fire. You know what? Quick! Yamina, waka, waka,
ඒකත් ඉවරයි කොල්ලනේ. ඇෆ්‍රිකා. තව 200ක් හම්බ වුණා. එල්ලක් ගිරේ ඊළඟ මිෂන් එකත් ගාම ඊට සිටි ගෑලා ඔය ගැම්මඩම 1800ක් වෙන දුරයි ඒක නම් අම්මට සීරේ එකක් කරේ පත්තුට යනෝනේ ගහනවා මේ වෙනම දුර බා. වක්කා අයියෝ මෙයාට මොකක් වෙලාද ඒ පාර? වෙලාව නැදනේ 4න් පස්සේ වගේ වේදිකේ වෙලාද තියෙන. මොකද කොල්ලෝ 4න් පස්සේ වගේ? මාස්ටර් PUBG තියෙන කොල්ලෝ 4න් පස්සේ හරි පැන්න කිව්වා හරි. It's time for Africa. For time challenges. Under GPR. No, not good. Time to act. අම්මෝ දෙන්න ලේසි වගේ ඒක නසිරා. අර වරන පාර දිගට එන්න අරුංග මරාගේ ටයිම් එක දාගෙන මම කෙලින්ම ඩිරෙක්ට් මාව බා. අවුලක් නැහැ නේ කොල්ලනේ ඉතින් ඊළඟට මෙතනට යද්දී මෙතන ටෙලිපෝට් එක. මේ මෙතන ටෙලිපෝට් එකක් අපි අන්ලොක් කරගමුත් පස්සේ මොනේ නයි පැත්තට. අපි අද කැරක්ටර් එක ලෙවල් 25 දානවා තා චුට්ටකින් කොල්ලනේ. 26න් පස්සේ අපිට 26 ලෙවල් කැරක්ටර් එක ලෙවල් 26 වුණාට පස්සේ පුළුවන් මේ සීසන් එකේ ආපු මිෂන් එක ගහන්න අපිට. සීසන් ස්ටෝරි එක ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ සීසන් මේ ලෙවල් 25 වුණාම මේ කැරක්ටර්ස් ඔක්කොම ටික ලෙවල් 50 දාන්න තියෙනවා අපිට. දැන් ලෙවල් 40 නේ ඉන්නේ. වෙපනුයි අරවේ මේ ඔක්කොම. උට බැස්සන හෙල්ත් එක කොට. ඊය බම් 5යි දින්නෙම. Witness the power of Gwa. අඩු ලෙවල් 25ටත් ආව මේකත් ඉවරයි බා. අම්බෝ එල්ලා කිරි කොල්ල ඔන්න ලෙවල් 25ට ආවා. නයිස්. ඔරුදේ මිෂන් උත් ආව ලෝඩ් එකක් බම් මේ මිෂන් එක අන්ලොක් වුණා. තව මිෂන් මෙතන දෙකක් අන්ලොක් වුණා. වර්ල්ඩ් මිෂන් ටික. එල්ලා කිරි 26ට යද්දී අපි ඔය ටික පාවිච්චි කරා. වෙනම් කොල්ලනේ අපි යමු මේ මිෂන් එක ගන්න කොහටද යන්න තියෙන්නේ අපිට? ඒ මිෂන් එක ගන්න තියෙන තැනට ගිහිල්ලා ඔය TV බයික් නේ. මෙතනද ආසිරට එලකිරෙන්න. හරි අපි මේ මෙතනට ගිහිල්ලා අපි ඉමු. හරි ඉතින් එන කොල්ලේ බොක්ස් එකකට තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. ඔඩ එනම් බල්ලබෝ. හොඳ එකක් හම්බෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරපම් මලියා. හරි. මලියා මේකෙන් හොඳ එකක් හම්බුනොත් මම විශ්වාස කරනවා ඔබ සිරාටම සුබවන්ත මිනිස්සෙක් කියලා. තේරුණාද? නැත්තම් ඔබ පට්ට මූසලෙක් බා. ප්‍රාර්ථනා කරනවා. කැරක්ටර් එකක් කරන්න නැත්තම් පට්ට මූසලෙක් කරන්න. හරි කොල්ලනේ. ඔව්. අනේ අම්බේ. එහෙනම් කොල්ලනේ. හරිමෝ. let's go. ඔන්න එනවා දම් පාටට දෙල්ලේ සීකන මොකද්ද බලමු. පොතක් හම්බුනේ. කඩුවක් වැඩක්ම නෑ. මෙලෝ රහකට නෑ. අජූතයි අයියෝ අපිරියයි කමකට නෑ. මෙලෝම රහකට නෑ. මට මේක ඕන කරලා තිබ්බේ. හරි අවුලක් නෑ. ස්පීකර් හම්බුණාට කෙල්ලට ඔබ වාසන මූසලම නෑ. හරි මැද ඉන්නේ.
මොකද මේ මම ස්පේ එකක් නැතුව හිටියවා මම හෙන්න වොරේ එකේ හිටියේ දැන් අපේ මේ සිංග්ලින්ට වෙපන් යන්නේ නැහැ නේ මේ සිංග්ලින් කියන්නේ මෙන්න මේ කෙල්ලට හරිද මේ මෙන්න මේ කෙල්ලට බා සිංග්ලින් කියන්නේ මෙන්න මේකට හරි මේ පොඩින් පොඩ මෙන්න මේකට තමයි සිංග්ලින් කියන්නේ හරිද මේකට වෙපන් යන්නේ නැහැ මෙන්න මේක තියෙන මේක බා මම පෙන්නන්නම් මේ බලපන් මේක ලෙවල් 3 stars weapon එක මේක වැඩක්ම නැහැ හරිද ඒක තමයි මේකේ health එකේම අඩු වෙන කියන්නේ damage නැහැ නේ බං හරි ආන්න ඒක නිසා දැන් ඉතින් අපිට තියෙනවා කොල්ලනේ level 4 weapon එක එල්ලක් දේ එල්ලකිරි හරිනේ ස්විච් කරා එල්ලකිරේ ඔක්කොම ටික දාලා දැන් අපි මේක අප් කරලා දාමු ගින්දර වගේ level අප් කරලා දාමු මෙයාට අදාළ කරනවා මේව දාන්න කඩු ටික දාන්නේ කඩු වලට විතරයි බං මම එහෙමයි කරන්නේ පොඩි ස්පීඩ් ටිකක් තියෙනවා level 12ට දැම්ම කොල්ලනේ එල්ලා කිරි මේක ඉතුරු ටිකක් දාලා කෙලිම අප් කරලා දාමු level max කරලා දාමු මේක මේ weapon එක අපිට මේ level එකට max කරන්න පුළුවන් එක අවුලක් නෑ මොකද මට weapon එකක් නැතුව හිටියේ මේකෙට දැන් මම වොර වෙවි හිටියේ මොකද weapon හදන්න ඕනේ බං මේවා බං අර diamond වගේ ඕනේ මේවත් නෙමෙයි diamond ඕනේ පට්ට සම්පාට මැනික්ද නම්පාට මැනික් නෙමෙයි මේ හුටා මේ රෙද්ද වෙන වෙපන්න යන්නේ අප්ඩේට් කරලා තියෙන්නේ අයියෝ ඔව් බං මට පිස්සු මේක ස්විච් කරා කෙනා ස්විච් කරලා දැන් අයියෝ උඩ දාගෙන මෙච්චර අන්ලොක් කරලා දෙන වෙන වෙපන්න මම ඒත් බලනවා නිකමට වගේ ඩැමේජ් එකත් වැඩි වෙන්නේ මම හිතනවා මේක මේ නෝමල් ඩැමේජ් එක මේක වෙන්නේ නැති කියලා ඒ තියෙන කොල්ලට මේක දැම්මොත් මගේ වැඩි වෙනවා 13කට එනවා අම්මට සිර ඔයා 84යි දැන් කොල්ලනේ එතකොට අපි තව මැනික් ටිකක් දාලා මේක සම්පූර්ණ අප් කරලා ගමු එලකිරි level 20 full max අපේ මේ level එකට ආඩේ මේක දාන්න පුළුවන් පොඩකට මෙන්න මේ කැට ඕන කරා වෙන මොහකට හරිත් බං ආන්න ඒක බලාගෙන ඉන්න ඕනේ මේක අප් කරන්න කලින් මං හිතන්නේ මේ අර කැට ඕන කරා බං වෙන මොහකට හරි බං නැමූට නෙමෙයි හරිද මං හිතන්නේ මෙන්න මේ කැරක්ටර් එක අන්ලොක් මේ අප් කරන්න මේ කැරක්ටර් එක මේව කරන්න මම මේ කැරක්ටර් එකක් නෙමෙයි බං මේ ඕන කරා හෙන ලෝඩ් මේ කඩුවට මේ කඩුවට මම මේකේ මොකද කරන්නේ මේ මෙන්න මේ කැට කොයින් මේ කැට මාතර ෂොප් එකෙන් ගන්න පුළුවන් ඇති අපිට 13ක් ඉන්න අපිත් එක්ක මේ දෙක තුලා ලසන් සමීර හෙලෝ කියලා දාලා තියෙනවා හොඳින් සනීපෙක ඉන්න කියලා දාලා තියෙනවා එල්ලක් කිරේ අනේ කෝපේ කැරක්ටර් එකක් දාලා තියෙනවා කැරක්ටර් එකක් හම්බුන්නේ නැහැ කොල්ලනේ වෙපන් එක අවුලක් නෑ මට වෙපන් එකක් ඕන කරලා දිවේ මේක මේ කවුද මේ මෙන්න මුකේ නම් බලාගමු මේ මොන සදාරද මේ කියන්නේ කියලා පතෝයි කිකින්ද මොකෙද්ද බම්මෝ මොන වුණත් මම මේ සත්තුන්ට එන අඩුවෙන් ගහලා දෙනවා නැත්නම් එක තුනයි තියෙන්නේ බං මං හිතන්නේ බං මේ ලොවෙත්තර කියන්නේ පියාඹනුන් වෙන්න ඕන බං අර දම්පාඩ මන්ත්‍රකාරියෙක් ඉන්නේ හරියට හරි උන් තමයි බං උන්ටයක් වෙලා මරා ගන්න වෙනවා මේ අපි මේ අර ලෙප්පා මේ වෙපන් එක අප් කරලෙමු මොකද දන්නවා මේක ඕනේ බං මට අප් කර ගන්න ඕනේ මේකත් අප් කරලෙමු 1 stars දැන් මාරද 1 stars තියෙනවා දැන් මේක level 40ට දාගමු මුගේ වෙපන් ටික දාගෙන තියාගන්න ඕන බා ඔක්කොටම කල එතකොට අවුලක් නැහැ ඕනේ උඩ ගහත හැකි සිටි කාලා බේස් ඇටැක් එක වදිනවා කොල්ලේ කෙලෙම 134ක් වදිනවා ඉන්දර වගේ no 184ක් වදිනවා දැන් කෙලෙම වදිනවා ගින්දර වගේ 184ක් වදිනවා හරිනේ level 25 දැන් මේකත් අප් කරන්න පුළුවන් පොඩකින් මම හිතන්නේ මේක කඩුව අප් කරන්න පුළුවන්ද කඩුව කර අප්පට මේකේ කඩුවටත් ඕනේ බං මම ඒක නිකුවේ මට රයිසගේ මේක අප් කරන්න පුළුවන්ද මේක 12ක් ඕනේ මේ කැරක්ටර් එක අප්ග්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන් මං හිතන්නේ දැන් අපිට yes කැරක්ටර් එක පුළුවන් අපිට මොකද level 25 අපි ආවනේ මේ ටික හොයාගත්ත කැරක්ටර් අම්මෝ වැඩ මේ කැරක්ටර්ස් මත අප්ග්‍රේඩ් කරන්න වෙනවා අපිට ඉස්සරහට ඔක්කොම දැන් අප්ග්‍රේඩ් කරන්න බෑ මොකද level 25 ආවනේ හරි මේකවත් දැන් සම්පූර්ණ අප්ග්‍රේඩ් කරලා තියෙන්නේ එල්ල කිරෝ ඉන්නේ දැන්
පරි ඉතිරෙන කෑල්ල වගේ එල්ලක් කිරේ. හරි කොල්ලනේ මිෂන් එක. ඕන අපි යමු මිෂන් එකට. කොහොම මිෂන් එක කොහෙද නැද්ද? අපිට දිනයක් වේට් කරන්න වෙනවනේ. ටයිම් එක යාල බැරි වේද මම වැඩේ කරගන්න. නෑ බං ඒක හරි කොල්ලනේ ඒක මේ වෙනකන් අපේ කැරක්ටර් සබ් කරගන්න වැඩේ පොඩ්ඩක් බලමු. Where are you? දවසක් විතර බලමු ආයෙ මේව කරලා. දවසක්ම යවුවා බා බලමු. මධ්‍යම රාත්‍රිය ඕන ටික හිමිදිරිය ටික දහවල එල්ලක් කරේ. හරි බං ඒක අන්ලොක් කළා. ස්ටෝරි මොඩ් එක කොල්ලනේ මේ ස්ටෝරි. නේද මොකේ මිෂන් එකක් ගමු බං. මොකද මේ මිෂන් අපිට ඕන වෙනවා ඉස්සරහට මේ මේන් මිෂන් යන්නේ මේකට මම නිකන් ගියේ. මොකද ලෙවල් අප් කරගන්න මේ මිෂන් ඕන වෙනවා. ඒවට අපි නිකන් අන්ලොක් කරලා තියාගමු. දැන්ට පස්සේ ගන්න. මූත් එක්ක නෙවෙයි මං කතා කරන්න ඕනේ. ඇතුළට නේ යන්න ඕනේ අපිට. ඉතින් කොල්ලේ ස්ටෝරි මොඩ් එක පටන් ගන්න හදන්නේ යාළුවනේ. එල්ලක් කෙරේ මං කතා බතා නැහැ. ඔන්න ඔයාලට ස්ටෝරි මොඩ් එක දැන් බලන්න පුළුවන්. Welcome, friend of child, and congratulations on the first day of your illustrious career with the Fatui. You sound remarkably sure of yourself. මෙන්න මුංග තමයි මරන්න ඕනේ බං අර We කෑල්ල are mere ගන්න. mortals. Our ideas are fluid like water. Only the Tsaritsa truly has a will as solid as the permafrost. But back to the matter at hand. Child tells me that he has upheld his end of What agreement? Oh, the thing about him helping us find a guy? Correct. Child promised he would find someone to break the stalemate. And the Harbingers do not break their promises lightly. Ah, where is that guy anyway? Child is currently at Lioli Pavilion. Oh, Paimon knows this one. Ahem. There are two styles of cooking in Liyue, known as Li style and Yue style. They have been competing for centuries, but neither has emerged as the clear winner. The flagship restaurant of the Li style is the Lioli Pavilion. Don't talk to Paimon like that. Anyway, Paimon's hungry. Let's get moving. ඕන පටන් ගත්ත කොල්ලේ මිෂන් එක.
Aha, you made it. As promised, I have found someone who can help you. Someone who can solve the mystery of why the Liyue Qixing would hide the Geo-Archon's vessel. So, where is he? In Liuli Pavilion? He certainly is. Come, I'll introduce you. I took the liberty of setting up a business dinner, as per the Liyue custom. Welcome back, sir. You honor us with your patronage. Mr. Zhongli is awaiting your arrival in the room you booked. Hi. කතාව බලන්න කොල්ලනේ පොඩි නඩේද Allow me to introduce Mr. Zhong Li, consultant to an organization known as Wang Sheng, and a trusted associate of the Fatui. Master. Okay. Indeed. Motherboard can be sensitive at times, and we, the Fatui, have always been glad to do business with friends who walk in the shadows. Walk in the shadows? It is an honor to meet you. I have heard tell of you from Mondstadt. Discretion? Shadows? Is Nadi Wang Sheng some kind Ganga of business involving Tarare. dealing with people? Indeed. It is as you have guessed. Singayo. The Wangsheng Funeral Parlor organizes burials. We ensure that those who pass on do so in peace. Huh? Did you think he was some sort of hired killer? The Fatui calls many such people friends, but the Wangsheng Funeral Parlor does not. Well, they are still. I shouldn't say too much. In any case, I brought you to meet Mr. Zhong Li because. Because I can bring you to see Rex Lapis's vessel. What? Don't be so surprised. Sure, the Geo-Archon's body has been squirreled away by order of the Tianquan Ningguang. But first, let's hear what Mr. Zhong Li has to say, shall we? Rex Lapis may be the prime of Adepti, but he is ultimately an Adeptus. Many Adepti have left us over the millennia. This is the inexorable trend. The times have changed. You must have felt it too when you were at Jueyun Karst. Archons go by many names. The god of contracts, the god of commerce, the warrior god, Morax, Rex Lapis. Is the idea that he also has the title of Adeptus so strange? As you have seen, the time of the Adepti is ending, and the time of mankind is slowly dawning. In years past, Liyue's tradition was that a huge memorial... Yeah, the killer hasn't even been caught yet. Deicide or not, the concern of the Wangsheng Funeral Parlor is this. When the ritual to receive this god is so kingly, it is all the more egregious for his final send-off to go unattended to. Traveler, Child has told me a lot about you. Since you have had A wise decision. The Tianquan Ningguang has forbidden anyone from accessing Rex Lapis's vessel.
which of course you would need to access if you were to achieve your goal of meeting all of the 7. Precisely. Only by participating in the rite. If we are agreed, come with me. We will speak of the details as we walk. Alright, my bridge building work here is done. Turned out well, didn't it? You can go if you want to. Don't worry about me. I might just have a few more drinks. And get acquainted with these things they call chopsticks in the meantime. Ella kiri kollane ella kiri. ආසි රෙට්‍රෝ කොටව දැක්කද ඔය සිරාවට බං උඹලා දැක්කද උඹලා දැකලා තියෙනවද ගොඩ් කෙනෙක් ඌ ගැනම කියන ඔය ඉන්නේ ඒ වගේ එකෙක්ලු සිරාවට මේ මූද බං මේ අර දැන් ආපු එකද බං ලීඩර්ද මොකද්ද උගේ නම මේ කොණ්ඩේ කොට කරලා හිටපු එකද මං හිතුවා අර වලිය වෙලාවේ ආපු එකෙක් කියලා මූද ඌ ඉලෙක්ට්‍රෝ After having experienced the land of the absentee Archon, traveler, indeed, the weight of 3,700 years' worth of history runs deepest in the true divinity of Liyue. Organizing the rite of parting should prove to be an enlightening part of your travels. Liyue is the most prosperous of the 7 nations, defended by deities and ruled by the Qixing. As such, the diplomatic maneuverings of the Fatui have gained no purchase here. Ningguang of the Qixing has always been on her guard against the Fatui. That is in all likelihood why Child wants to make use of the Wangsheng funeral parlor's connections. Huh. What would Child get out of us doing the rite of parting anyway? I neither know nor do I wish to know. As far as I am concerned, the Fatui are merely financial sponsors. I only wish for Liyue's traditions to endure. These are the advance funds that Child has provided. If you use them up, you can go to him to apply for any subsequent funding. Well then, let us... Master, me? Omono vele! අර මම වෙලේබුව පොඩ්ඩක් ඉන්න මේක කතා ස්ටෝරි එකම බලන්න. හරියට හරි. අම්මට කම්ප්ලීට් උතුණා නේද? අම්මට ඉතින් 500ක් හම්බුණා මම. ලස්සන වගේ යෝ අම්මට සීරි චෝකා. අමුසේ එන්නේ නැද්ද විනිහෝ? ඔය ඉන්නේ ජියෝ අකවුන්ට් සරලවම කිව්වොත් කොඩෝ අනිත් අකොල්ල 6 දෙනාම මෝ එක හැදෙන්නමයි. සත්‍යනද ඉන්දියාවට මුළු දුන්න එකම උඩියට කර ගහපු ඉස්සරහට ඕ තමයි අම්මට සිරාටම උඩ එච්චර දැල්ලද්ද අම්මට සිරේ Let's go. Yo boy. මකා ජොල්ලේ එනෝ ඔකාට වැඩනේ ඇයි ඉතින් අලුත් මාසයක් දැන් හරි චොකා Welcome to the Jade Mystery, my good friends. Would you like to try your luck betting on Jade? This could be your lucky day. It's cheap and it's fun, and who knows, you just might strike it rich. Betting? No, we're here for... what was it again? Noctilucous Jade, of radiant grade at the very least. Radiant grade, Noctilucous Jade? I see. You're not a tourist. My apologies. I have some here for your perusal. What do you think? The Jade Mystery is an old name in the jade business. Just look at that wonderful quality. Rex Lapis doesn't often bless us with such finery. Go on, pick whichever one you like. These 3 pieces really do look pretty. Not like the ones you usually dig up. But how do we pick? Should we just grab one and go? Oh? You want me to decide?
That is fine as well. If it were me, the answer would be simple. Oh? And that would be... I'll take them all, boss. Oh, you act with such panache, good sir. I always knew you were not a man of ordinary caliber. Oh, wait, boss! That one didn't count! We need to discuss it again! Hey! If we only need one for the ritual, aren't we wasting 3 times the more? Oh, Mora. It is as you say. I suppose I overlooked this particular aspect of the transaction. Huh? How do you not think about Mora when buying things? If one must always consider Mora before acting, then in all things one is bound by Mora. What? All Mora is currency, but not all currency is Mora. What? So loaded that he doesn't even bother hunting for a bargain. No need to waver. Even when I am constrained by Mora, I have ways of working around my limitations. Evaluating the quality of Noctilucous jade is indeed very tricky. As crude ore, there is little difference in texture, lustrousness, and internal pattern between good and bad jade. Only after the item made using Noctilucous jade has taken shape will you be able to see whether it is up to par or not. If you return to those crafty merchants to quibble, they will counter by saying that your crafting bench is to blame, or that your heat control was poor. Whoa! To think it's that easy to get cheated! But there is a way to truly evaluate this jade, and a true insider would know it. A fool sees the pointer and misses the moon. What does that mean? If you point at the moon with your finger, a wise man knows that you are pointing at the moon, while a fool will only see the finger. The pattern, the facade, these are all the finger. Noctilucous jade is a mystical stone used to light up the darkness, and so its brightness is the important thing. It is the moon. Noctilucous jade of excellent quality would have pyro affinity. In other words, the bluer and brighter the luster of the ore under high temperature, the higher its quality. I have imparted the priceless secrets of the jade trade to you. Now, all that's left is to put it into practice. Priceless, huh? Paimon's just said that we might never be able to use it again. We're back to buy some rocks, boss. But can you let us burn them first? Burn them? You can't do that, my friends. If you were to do so, what would I have to sell? Not buying? Come now, my good friends. We can still discuss this. Negotiation is key to trade, wouldn't you say? How about this? I can take a small sample of all 3. I'll take a bit of a loss. We'll count it as a gesture. Don't worry. I know the rules. As long as we can prove that it is good jade, you will not take a loss. All right, take these as samples. I've carved them off with a knife and tagged them to boot. Aren't these too thin? Even paper's thicker. No, even a bug's wings are thicker. These are almost... Stingy? I've already been very generous. Any more and you may as well have my neck. චිත්‍රපටයක බලන්න තියෙන කොල්ලනේ ඔයාලට. Go poof if we held it to the fire? It can't be helped. Trying to deprive a merchant of his profits would be like forcing a ravenous wolf to vomit up the food in its stomach. Nonetheless, under the right conditions, these thin slices will serve. What sort of conditions? While we add the high temperatures using pyro, Master me ඔබනෝ වෙලේ අය පාරක් වෙලේ බෝ චොකා මල්ලෙත් දාන්න පොඩ්ඩක් එන්න. Oh, sir, to think you were this learned. Thank you for your understanding.
Strictly speaking, asking for samples when we have no යම්මක් කල්ලමෝ කියලා ස්ටස් බාලා දන අපේ චොකා මල්ලේ trade in අදරයන Liyue වයින් නැද්දානේ must be based upon fairness. මකා චොල්ලේ බොරුවට වැඩ නම් කියන්න එපා Need to find a place to try this out. අපි දන්න යාට ඩිමාඩුයි කියලාද You mean at one main restaurant? As long as we do it when she's not in. That would not do. It is a place where people come and go. They would be in danger if the elemental reaction were to get out of control. We cannot take such a risk. Oh, Paimon remembers. We once saw this big pot down at the Data Upa Gorge in the camp of the hilly churls from the Meaty tribe. It's real sturdy and should be able to take the elemental reactions. Now, let's pack those samples up and make a move. එලකිරි කොල්ලනේ යමුද ආමේ මොකෙත් මිෂන් එක ගම් මේ මිෂන් අරකට තියාගට පස්සම අපිට මේ මේන් මිෂන් ඉවරනට පස්සේ ගහත හැකියි මේ පැත්තට යන්න දෙන්න ලකිරේ දැන් මොනවද කොල්ල කෙල්ල සෙට් එක කියලා තියන්නේ චොකණංගේ එක වැඩ කළා ඉතිරවට හායි මල්ලි කියලා දාලා තියෙනවා ලකිරේ බඩගිනි මාළු උදේ පාන්දර ජොයින්ට් එකක් ගහලා වගේ නේ කියලා දාලා තියෙනවා ස්ටෝරිය යන්නේ ඉතින් ඔහොම තමයි කොල්ලනේ ඉතින් ස්ටෝරි පොඩ්ඩක් ඉතින් අර ස්කිප් කරන්න නෑ මම සමා මොකද කියවන ඉන්නවා මේක සහ පස්සේ බලන ඉන්නවා මොකද එතකොට අක්කලි ඌරා මට ගාලා කොහෙද පරයෝ දුවන්නේ මේකෙත් උහුරු ඉන්නවලිය සයිලන්ට මේ ලෝකේ ආක්‍රමණය කරලා බං තේරුණා මලිය ඔබට ඒක සයිලන්ට නැති තැනක් It නෑ has been a long time since I last set foot in the Zongle. nation of wind. Zongle. A friend of mine from Mondstadt would always bring a few bottles of local dandelion wine whenever he came to visit me in Liyue. It must be said that the famed liquor of the Anjali land Samratha of share කරන stream Pastoros එක අදරේ is far අදරේ better than Sumeru's frigid snake wine. අදරේ අදරේ යහසතරන් යලුබේ කොල්ලෝ කෙල්ලේ අම්මට සිරේ මේකද බ මේ That's the pot. It looks like the hilly දෙෆේ trolls are still කප්පා using මට it. ගහනද ලෙවල් කීයක් දන්නේ නැහැ It's a bit impolite, but we gotta cut the line. මො ලෙවල් 33 බා මාරේ පොඩ ඉස්සෙල්ලා පොඩ උඹ පොඩ මහන්සි කරන්න ඕන බා ආන්නේ නාපන් එකයි තව එකක් ගන්නව නේද ආන්න හරි There's still soup in here. These hilly trolls sure have big appetites. This soup looks like it could be used as our hydro elemental protection. Let's fire it up and begin our experiment. We're ready to go. Paimon will help remember which one of the three is which. Use pyro to keep making the pot hotter until we get the results we need. Mr. Zhongli said that the shinier and bluer the ore gets, the better it is. So, pay close attention.
නිගමට හිතුනවා නිතරම. Nice and spicy. Whoa, that light came from the first Noctilucous Jade. වරෙන් ගහ ගන්න උඹලට ගහ ගන්න නේද ඕනේ. Helitrons are surrounding us again. Were they attracted by the light? Such nosy neighbors. Let's take care of them again after. ඕ මොකද ඇටේ ඔතනට වෙලා ඉන්නේ? ඕන් ඇටේ. පටු කරමු. Get them. That light came from the second Noctilucous Jade, didn't it? More helitrons? They don't give up, do they? Looks like they're mad that we ruined their food. ලුසිෆර් ඔන්ලයින් උනා කරකෝ මගේ මේ හතරවෙනි කැරක්ටර් එක බං මේ හුලං නෙමෙයිනේ දැන් වේව කරනවා වෙන්නේ ඇබිලිටි ගන්න යූස් කරලා මේ තැඹිලි පාරේ නයි බං ඒක හදාගන්න දැන් මට හුලං කැරක්ටර් එකක් නෑනේ බයි විදිහට ගියොත් අපේ සුලං පාලනය කරන කැරක්ටර්ස් නෑනේ බං දැන් මට මාර කේස් එකක් That's bright! Too bright! That was the third Noctilucous Jade, wasn't it? It was so much shinier than... The rest. Let's go with that one. මේ WhatsApp කියලා දාන්න මම ස්පීක් පැත්තට ගිහලා Jade Mystery to buy some jade, shall we? මම ඉතින් යන්නේ නැහැ මේ ඉන්න කියලා දාන්න දෙනවා තර්චේ වල පැන්ඩා හින්දි සීන් එකේ ඉන්නේ You're back, my friends. I've kept the goods for you. Which of them would you like? Huh? No, it wasn't that one. Paimon remembers that it wasn't very bright. Think a bit harder. Huh? No, it wasn't that one. Paimon remembers that it wasn't very bright. Think a bit harder. Exactly. That's the one Paimon remembers too. No problem. If you have your eye on this one, you can have it. Then we'll take a box of the third type of jade. Done. All the same, and pardon me for asking, but I'm curious. Whatever do you need this much top-quality Noctilucous Jade for? I suppose it would not hurt to tell you. We need them to make implements for the rite of parting. Parting? Oh, dear. I'd heard the rumors, but had given much thought to them. This means that Rex Lapis really is... Oh, it's hard to believe. Even though the Jade Mystery has been in decline, we have always been under his protection. It is said that when our Lord lost his way while going incognito in the city 200 years ago, it was a spoon from the Jade Mystery. Chokha, data hambunada. Local delights. Alas. Data hambunada. Alas, all things must pass. Oh? Well, if this I is know to you're be not born used to say farewell to Rex Lapis, අනේ data then I තිබ්බනම් shall මම sell දවස් this දෙකක් to you නෑවිල්ලා at half the price. Are you sure? අනේ ලෝකෙ You මේ didn't want to even give us an inch ඔයා before. මේ කාටද බොරු කියන්නේ If not for our ඔයා Lord's මේ protection, the මැරෙන්න city වැටලා හිටියත් wouldn't එන exist as මිනිහා it does now. No proprietor could earn අනෝ money off යන්න such බොරු a thing. කියන්නේ අනාථ වෙලා හිටියේ නේ I'm sure Rex Lapis will feel your sentiment, boss. In the safe hands of the Liu Achithi and good... All right. Thank you, my friends.
What's with me getting all sentimental like this? I'll practically be giving away all my fortune at this rate. Now that we've made our choice, let's take this Oh, not GTV delicious දාගන්න. jade back. Hey, wait a minute. He said it was half price, not that we could leave without paying. Oh, right. I'm sorry. I must have forgotten to do that too. Let me see. As I thought, I didn't bring any. Any what? Mora, my apologies. Another oversight on my part. TV දාගන්න ඕනේ. Oh, that Dah, won't do. මලියක් දාගෙන. This is... That's a දාගෙන. relief. මලේ ඉන්නවද මේකේ? ඔව් මලිය. ඔව් කියන්න. It's fine. අම්මගේ Just enough for ලෝකෙ. half price. Though to be honest, it'd be all right Who even done if it some now, wasn't Baka? quite enough. Well, it's settled then. Let's take this jade to Eugene මලිය Terrace. GTV දාගෙන. That's where we plan to hold the right. GTVද? ආපහු Look, you මං දාන්න. bossing everyone around. You didn't cough up a single අනේ මේ more. GB 20 ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න බැරිව GB 130 ඩවුන්ලෝඩ් කරයි. I will do my best. දන්නවනේ ඉතින් You have my මාස්ටර් thanks. අපි ගාව බෑකප් තියෙනවා ඒවල. බෑකප් තියන්නේ. අම්බෝ කොල්ලනේ දැක්කනේ මේන් මිෂන් එක පටන් ගත්ත ඉතින් අපි පැය දෙකකට විතර බබා හම්බ වෙනවා. අතනින් මෙතනට මෙතනින් අතනට ඈ මලිය. මලිය මොකක් හරි වැඩකට පුළුවන්. ඒක හරි. මියුට් කරගෙන මේ ගීත්ගේ ෆොටෝ එකක් ලී කියලා දැක්කද? ආව. නමුත් ඒ පාන්දර එව්වා. big mistake ගීත්ගේ අතින්. Body and mind. ඒක කොහෙලද? රහනානේ ලෝකෙ ඉතින් මේවා මාරු එකාට මේ හවුවෙලා දිනන්නේ ඒකයි. අත් එක අවේස් එක වගේ තමයි. Where has Master gone this time? අලුත් බණ එක පුල් කරාද මාස්ටර් කියලා දාලා තියෙනවා. මේ ඔයා අහන්නේ මේක කරගැව්වා කියලා නේද? කෙටියෙන් කිව්වොත් ඒක නේද මම අහන්නේ මේ අලුතෙන් ආපු මේ කැරක්ටර්ස් ටික මේකනේ ඔයා කියන්නේ මේ එන්න මේක නේද කොල්ලා. ඔව් මේ තියෙන්නේ. මේකනේ මේක නේද කියන්නේ. මේ ගැන නම් කියන්නේ ඔයා අන්න ඒකෙන් තමයි මට මෙන්න මේ වෙපන් එක හම්බුනේ බා. මේ මේ වෙපන් එක මම කෙල්ලට වෙපන් එකක් නැතුව හිටියේවා. වෙපන් එක කතා කරන්න අතාරව යනනේ සෑහෙන්න. වෙපන් එක විතරක් හම්බුණා බා. අවුලක් නෑ නේද? මේ 4 stars වෙපන් එකක් කරි හම්බුණානේ. We can leave the jade here. I have already called for a jewelsmith to shape them into the implements that we will need. Ah, yes. I have yet to go and see child. Guess we can't do anything else. මේ මං වගේ අහන්න හිටියලු සිව දැන් කියන්නකො මට මෙන්න මේ කැරක්ටර් එක අපේ මේ අපේ කැරක්ටර් එක I have already rented this උලම් location. පාල ඔයා එකට මැසේජ් and එක have දැම්මද begun මන්ද මම making දැක්කනේ ඒක preparations රිප්ලයි for එක the rite. මේ උලම් පාලනය කරගෙන එකපාරට කොහොමද මන් දැන් මේව පාලනය කරන්නේ ලෝකෙ මටත් උනා සීන් එක That's right. ඒක The මේ Leo අපි and මේ Chising have acquiesced to using the same වඳින්නේ නැහැ location. මේකට. But when ඔව් ටෙලිපෝට් this එකකට could වඳින්නේ happen නැහැ. here, එතනින් මාරු කරගන්න should උලා. suspects like us really be ඉතින් හැමෝටම නේ මේකට විතරක් We might ආව get එයාට caught by එයාට the එයාට ruler. විතරේ පාස් ඇත්ති. Although with that හරි said, හරි since හරි we got back from Dway and මටත් Cars, වෙලා හිටියා none of those අන්දවන්දලා pesky හිටියා එතන Lilith නිකන් ඔබල soldiers බැලුවා. have come chasing එතනින්ම after නෙවුනේ. us. ලෝකෙ Wonder what වැඩක් කළා. that's about. නේද මම? ආයෙත්. හරිද බා ඕනේ මම කියලා වැද්ද ටෙලිපෝට් එක Rex Lapis vessel. Traditionally, we call ඔයා it අර the මේ exuvium. හාබර් එක පැත්තේ ගිහිල්ලා මොකේකට හරි වැන්දද? වැන්ද That's what it was එතනින් called. තමයි මාරු වෙන්නේ. You seem to know මම everything, Mr. අනාථලා Youngly. හිටියේ. So, was this exuvia hidden away by the cheesing? I mean, we haven't even figured out who the කෙනෙකුට තව murderer is. මරාලයක් පහත් වෙලා One must think that they already have මට someone in හිතුණා mind. කිව්වද Or perhaps they already නෑ know. මට ලාට හිතුණා Surely වැඩි they must කතාවක් have නැතුව. found වැඩික වටත් ඒක all තමයි to find here. මූණක් හැදෙන කෙත් නෙවෙයි These බා things මන්න are for කියන්න the යන්නේ නැහැ authorities in මං වැඩක් Eugene නැහැ Terrace to අන්නාද consider. ඔය ගේම් Trying එකක් to help ගන්න will උක probably කිල්ලෝ only වැඩි add to their මේවා මේකයි troubles. ඔකට Before the rite is conducted, පට්ට the exuvia will be kept temporarily in the Oh. golden house. Golden House? The only mint in Liyue, which is to say the ඇත්තම only මේ ඔය mint in ඇනිමේ Tehran. වලට වෙන්නේ All the mora that flows throughout the world is minted there. බොස් ෆයිට් තිබ්බයි ඒවා නෙමෙයි
හරියට ඔය හරි. ආස වෙන අරමුණකින් තමයි හරියට හරි. Paimon thinks it suits Okay, no. for us. ඊනක් බලමු. ඌ ලෙවල් 31කට ගහලා ලෝකේ. Since the Sorry, right of Keno. parting Keno, has the අර approval of the සීයේ chief ගහනවා lord, ගහනවා ගහනවා it is ගහනවා a ගහනවා ගහනවා semi-official ඉවර යන්නේ. event. Perhaps each has their motives. But තිහාරි this is the 30 capital of 30 commerce. 30. A little exploitation once in a while is not unacceptable. In Liyue, where the god of contracts I think what මේකට reigns, එන ලෝකෙ GB 7කට only කෙලව ගන්න contracts බලන්නේ. may not be betrayed. ඒකට I, for one, have no issue with little maneuvers outside their remit. එන ගානනේ 8කට. Well then, we should go and prepare the perfumes used ඒක in the නෙවෙයි දැන් rite. PUBG එකටත් යන ලුක් අප්ඩේට් එක කීයක් ඉදස් නෑ කෙලි හේ. Do we buy them? දන්නවනේ ඉතින් ආයේ No. රිසෝස් පැක් ගේම් එකත් එක අඩුම Perfumes GB used to 8ක් honor the 6ක් gods must 7ක් be freshly decocted. ඒක තමයි. The quality of මැප් the silk ටිකයි අර flowers වයි we මේ require වයි is අර also ගයි special. රිසෝස් මේ HD Oh, පැක් Silk එකයි. Flower petals contain a fibrous material of good quality, often used in brocade making. Its scent, however, is most elegant, and is especially suited for solemn events, like giving offerings to gods and adepti. It's time for Zhongli's lectures on high Master, society again. ආ මාස්ටර්. We shall not අහන්නේ speak of ඇයිද the දැන් details PUBG right එකේ now. දැන් Follow me. week 4 එකේ මට We මිෂන් shall go දෙකයි to the ඉතුරු වෙලා merchants to තියෙන්නේ. purchase our ingredients. ඒත් තාම මේ 40 න් ඉන්නේ RP 40 න් ඉන්නේ. අපදාම ඔයක බෑ. 50 ගන්න බැරිද? බෑ. ඈ තව මිෂන් දෙකයි ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ. ඒ දෙහෙන් කීයක් හම්බ වෙනවද? 100ක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. 250. 210යි හම් වෙන්නේ. හරිනේ දැන්. දැන් කීයද 40 42. 40 න්. මම 43 බලන්න මගේ ඇරිච්ච මිෂන් දෙන්න කියලා. නෑ ඔක්කොම ඉවරයි. ඇයි දන්නේ? මොනේ මං අලුත් රොයල් පාස් එක ආවට පස්සේ මං ගත්තේ නෑනේ. මොකක් කරේ. නාරි සිරිපිරිස්සක් කියලා දෙන්න. අපරාධ ලෝකෙදී. ආව ඉතින් මොන හදන්නේ? ලැදෙනද ඊළඟ පාරත් ගන්න රොයල් පාස් එක. ආයේ. බයි යූසී නම් තියෙන ටික. ස්පින් කරන මොකක් කර. Hey, boss. Silk flowers? We certainly do. Which kind would you like? Which kind? The good kind? The best kind? Remind Paimon what kinds there are again. Ugh, you ignorant shoppers. Always coming in here with your stupid questions. Golden House Maiden, Valley Weaver, and Fate's Yearning. One of each to start with, if you don't mind. My goodness, this gentleman is quite the connoisseur. You two must be his servants. Please refrain from any further attempts to contribute. Now then, please peruse at your leisure. Do let me know if you have any further thoughts. Silk flowers exhibit different properties based on how their environmental conditions differ from their ancestral habitat. Nevertheless, these are fine specimens, excellently preserved. Just look at the abundant foliage here, and these stamens, glamorous as a maiden of the Golden House. This strain is an evergreen, and mostly grows under complex hydrological conditions. By contrast, this variety thrives in any dark, damp location, often in large clusters. Morphologically, it is distinguished by the profusion of petals and densely packed stamens, though its powerful scent gives it away just as easily. Lastly, this strain is quite the recluse. Unlike its exuberant cousins, flowers and foliage, silk flowers have all but disappeared from the wild today due to geographical changes over Liyue's history. Most are not grown by horticulturalists. Wow, a true connoisseur. Most of that was news even to me. I possess but a smattering of trivial knowledge. My traveler friend is the one to watch. They are on track to set foot in every corner. Oh, Mr. Zhongli, you're way
too humble. අම්බෝ මේ වගේ දිග බං කයි වාරු ගහනවා ගැහිල්ලක්කායි. I'll take them all. අම්බෝ. How can I put this? When purchasing opera tickets, it is natural to decide based on which singer has the most melodious voice. The same logic applies when purchasing a pet bird. But this silk flower purchase is not an analogous case. The same logic does not apply. Perhaps you don't know. Tradition states that we should decoct perfume from different subspecies of silk flower when making an offering to a statue of the seven. Rex Lapis will then make his own choice between the scents. Like several other tedious and complicated traditions, this one has become simplified over time. But this is the only rite of parting to take place for one of the seven in 3,700 years. As such, I do think we should honor tradition down to the last detail in this case. Now that's settled, a question. Do you have any mora on you? You forgot to bring money again? මාලියා මං හිතන්නේ ගීත් එක chat කරනවද මන්ද? If I may interject, did I hear you say that these flowers are to be an offering to the Lord of Geo himself? ඔයා කාගෙද එක්කද PUBG ගහන්නේ? Gosh, well, why didn't you දැක්කනේ මාලියා අපිව කපලා PUBG ගහනවා බා. I heard the awful news about what happened at this year's Rite of Dissension. It would be bad luck to say it out loud, but I've been worried about our dear Lord ever since. I'm worried that everything I've heard is true. Since these flowers will be used to glorify our Lord, they're free of charge. Just don't forget to pass on my regards. Are you serious? Why wouldn't I be? I would be nobody if not for Rex Lapis. If he hadn't written those poems in praise of my wares, they'd only be worth a fraction of what I can sell them for today. Huh. So much fun here revolves around Liue's deity making cameo appearances in support of local businesses. Thank you, boss. I think I speak for all of us when I say that your generosity has saved our skins. Our skins? You were the one who forgot to bring money. Please, it's the least I could do. හරි කොලනේ විෂය එක පටන් ගත්තා. So, now that we තමයි. have flowers, how do we make them තව කතා කරපන්. හොඳට කතා කරපන්. GB 30ක් මට හිතෙන මේ කතාව None තමයි. of my acquaintances have personal experience in the art of decoction. Talk about first world problems. Hence, I need you to help. Try the ඔය යවන්න පුළුවන් නේ. especially කියවන උන් time අවුල් නෙමෙයි එකෙක් කරගෙන. Next time we get to go around town looking for nice smelling ladies to talk to. characters එකේ තව එක එක red wall එකක් ඇවිල්ලා I තියෙනවා. will wait for you near the Photo statue of the නැහැ. seven. Meet me there when the perfume is ready. Maybe we can find some good candidates at the Adventurers Guild. Let's ask Lan. She's master of the Liyue branch, right? තව දැන් කීයකට යන්න තියෙද දන්නේ නැහැ බා. මුන්ට ජීවිතේට මොකක්වත් හම්බෙලා නැහැ කතා කරන මුළු ජීවිත කතාවම කියනවා නේකෝ කියලා දාලා දෙන්න මොකෝ ඕවා. ඉතුරු කරපන් වියදම් කරන්න එපා next update එකට. ගානුහාරි සිවාරි එනවලු. උන්න එකෙක් අදගනින් SSD එක ශාසිරාවටම එල්ලගෙන ලැන්ග්වේජ් මාරු කරන්න කතා කරන්න එක. ඇයි ඒ ජපාන් වලින් කතා කරන්නේ නැහැ. ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න ඕනද? ආයෙද? GB 4ක් ලැන්ග්වේජ් එක. Lan, we need to ask you for a favor. I stopped accepting එලකිරි commissions a thanks long කොල්ලනේ time එහෙනම් ago. මං එන Sorry you do, ඉතුරු but කරන්න you'll just have to ask එලකිරි. another adventurer. Oh, it's not that kind of favor. It's just a teeny tiny thing. Wow. Just wow. I'm just going to assume that you're either joking or being sarcastic.
To be fair, I put a lot of effort into my appearance for someone who spends all their time in the great outdoors. But I smell great? Don't be ridiculous. Well, Paimon thinks you smell amazing. ඊළඟ අප්ඩේට් එක එන්නේ කොල්ලේ තව දවස් 20කින් ඉඳපන්. What's your secret if මෙයා not මේ රුසිව perfume? Now that you mention it, yes, there is something. What is that scent? Oh, it must be from the Genshin flowers I picked on the way back. I forgot I still had them with me. Aha! The truth is out. Lan's got a soft spot for wildflowers. No, they were for medicinal use only. Anyway, this is a pointless conversation. If you want to know about perfume, try talking to Chi-Mei. The fortune teller. මලිය අපේ ක්ලයන්ට් එකේ ලෝගෝයක් හදලා කොල්ලෙක් කිව්ව බලන හොඳද කියලා. ලෝකේ බලන. ඔව්. whatever. නෑ මට ගන්න බෑ. මට ඉවරුණාම හරි අවසරයි මතක් කරගන්න. ඒ ලෝගෝ කොහොමද දාන්නේ ඒතකොට? Twitter කනෙක්ට් කරලා පුළුවන් Twitter එක මේක දැම්මම පස්සේ. Twitter එකට තමයි දාන්නේ. Hello, how may I help? ඒ නම මාරු කරන්න Come to කිව්වනේ. ask you a question. හලෝ දැම්ම ඕන්න. බලගේ මේව ටික ඉවරනකම් ඉන්න ඕනේ බා. Perfume? I rarely think to use it. name card let alone ඉවර about වෙනකම් how to ඉන්න make it ඕනේ. myself. මගේ That කොහොමද දැන්නේ? said, some of the cosmetics I use name card ඉවර are සල්ලිත් scented. ඉවර බංකොලොත් වෙන Perhaps ජීවිතේ that's the බා. cause of this confusion. අන්න එතන. Since I usually set up my stall by the docks, I avoid perfume. බලපන් like the කෙනෝ plague, ප්‍රයිවට් එකේ ඇදිය නැද්ද? because Celestia forbid those lusty අරේ sailors ඔතන catch a ගත්තේ whiff and නැති come hunting for the source. නෑ නෑ ඊයේ Worst හිටියා. thing Paimon's heard all Ah. day. නෑ නෑ ඊයේ. While we're on the හිටියාද subject, මම? have you never heard anyone ඕනම් mention private එකේ Mars හිටියා and make තනියම. perfume? Yanger? Oh, as in scent of මට තේරුනේ දවස් 4කට කලින්. හරිද? Yes, that's her. පොර Many a මොකද rich මට family's පට්ට daughter has සැකයක් gotten her to ආවා. make perfume for them. නෑ මට සැකයක් Apparently, ආවා her homemade product is better than පළවෙනි anything දවසේ you'll find on the market. මට තානේ ඒ දවස්වල තමයි බා. This is just the intel we need. Finally, we're getting somewhere. මේක ඉතින් ආර් කියන්නත් බෑ දැන් අලුත් මේක එකේ. මොකෝත් යන්න තනිකා හිටියේ පොරට. යමු හැදෙන එක එන්නේ මේක දුක බා. නේ. ආද ඕන එකක් අන්ලිමිටඩ් නේ ලිමිට් එකක් නෑනේ. too much. මලියා කිව්ව කතාව ඇත්ත උඩ තියෙන පුදුම ආසානේ අබ්බා. රියට හරි මලියා උපලා. දැන් බොයි වෙලා. ඔලේ ඇති කතාව කිව්වවද පාත්ල මලියා. ඔව්. Well, hello. You found me at last. Well, hello. I've been waiting for you. Hello, hello. What? How did you know we were coming? Oh, I heard a rumor about a couple who were snooping around town looking for a sweet-smelling lady. Actually, I was starting to worry you wouldn't find me. This is the ultimate test of my appeal, after all. දාගමු. Snooping around? Why are you making it out like we're bad people? ඩවුන්ලෝඩ් කරා What can I say? People love to talk. Maybe you ought to be more discreet in the future if you don't want word to get around. Relax. I know why you're here. අපට්ට You ගේම් want to එකක. get your hand on my අමාරුයි homemade හැබැයි. perfume, don't you? What Oh, kind yeah. would ඒකේ පළවෙනි ගේමද? මගේ You have extreme පළවෙනි taste ගේමද ඒකේ for පළවෙනි කොටස? someone your age. නෑ Maybe නෑ the rumors I heard නෑ නෑ were ඊට කලින් ගේම් එක. ඒක GB 2 3ක් ගේම් එකක්. ඒක ඔබට ගෙවන්න තේරෙන්නේ නැහැ කතාව. ammunition? Is that it? පැන්තම් පේන් පළවෙනි කොටස එහෙමද? නෑ නෑ පැන්තම් පේන් එක නෙමෙයි ඊට කලින්ම මගේ Is වීඩියෝ that එකක් the දැම්මා. best you could come up with? ආයි. Even if you were genuinely ඔය වීඩියෝ offering එකක් perfume දැම්මා. to නැත්නම් වීඩියෝ එක බලලා the තුල තේරෙයි කතාව. that අර doesn't කොල්ලගේ explain why අම්මා you පැහැර paid අම්මාද 3 නංගිද පැහැරගෙන සීන් එකක් තියෙන්නේ. Sorry, ඊට පස්සේ තමයි your 2 එක මට story ගේ just ෆ්ලයිට් doesn't එකේ hold යද්දි water. බෝම්බයක් අදින ෆ්ලයිට් එකට හරිද? Right. People don't remember this tradition මෙටල් anymore. ජේසලෙක් 5 එක ගත්තා. As one of my favorite poems goes. මම දන්නේ මට මතක Oh, නෑද. cherry Cherry, tree, දන්නේ begrudge කතාව. not thy blossoms as they are deflowered in the spring. හොස්පිටල් එකකින් For පටන් ගන්න come තියෙන එකද winter, ගන්නවා. even thy ආවෝ sturdiest 5 එක wood හොස්පිටල් shall එකෙන් තමයි පටන් wither. ගන්නේ. ඒටයි හොස්පිටල් එකට එන හැටි දෙනවා GB 6ක විතර පොඩි ගේම් එකක් තියෙනවා. ආහා. ඒ ගේම් එකේ In තමයි short, හොස්පිටල් එකට යන I'm සීන් එක happy to තියෙන්නේ. help. Traveler, you can be my ඇක්සිඩන්ට් assistant. සීන් එක. But you'd so. Where is a good place for making sweet, sweet perfume? Where is that? Mondstadt? We're only making some perfume. There's no need to go to such ridiculous lengths. Somewhere closer to home will do. Let's go for the kitchen at Wan Min Restaurant.
අරක් ඒ ගේම GB 30 ගානක එකක් තිබුණා අරක GB 12ක එනවා අහව ෆිට කළා නේද ෆිට එක I've had a word with Chef Mao. We can start work now. next update ලබන මාසේ රාවට එලගිරි මම රික්වෙස්ට් තමයි එලගිරි මම ගන්න කොල්ල මේක මට මතක් කරගන්න ආ මේක කතා කරන කියලා ගණිකාවකුළු අම්මට අසිර දිරා Are you ready to please me? What did you say? I meant make me proud as my assistant, obviously. While I'm setting up, you can go and fetch some water. ඔයාලට රික්වෙස්ට් එකක් දාලා තිබ්බනේ කොල්ල සෙට් එක එල්ල කිරි අතරම ගත්තා මම කිව්වේ අර මට හොන්න Try something new at the Wanmin restaurant. Cheap and tasty chop suey. Have you fetched the water? Have a look. ගේම කරන මොකද GB ඔක්කොම ඉවර කරනවා අයියෝ මේ පාරෙන් මින්නෝක කතා කරනවා බා This water will do nicely. Now, I need you to extract the silk flower essence using a crafting bench. Perfume making uses an altogether different technique from alchemy. Here, let me teach you. Very carefully, take hold of the mortar and pestle. Gently does it. You need to keep your wrist firm so your hand doesn't slip. Now use your strong hand to stir it with a persistent rhythm. Keep going. Ooh, you're a natural, like a fish to water. Now take these and try it out on your own using a nearby crafting bench. Don't forget to do all three. They look visually identical during the essence extraction process, but I will put them into separate containers when the perfume is ready. මිෂන් එක තිබ්බ ෂොප් එකේ තව තියෙනවනේ මයික් එක දාලා Time to act. ඔය ගේනවා මේ පාර වෙනම ගේමක් ගන්න Wow, this is Discord some ආදරයක් කියලා උනානේ දැන් මේ පාර exquisite WhatsApp silk ආදරය අද flower දන්න essence.
On to the next stage, the most important one of all. The essence is placed into water and simmered over a low heat Ini aneh until lah, most of the backup water tiang is ini pura. boiled off. You must take care to control the heat during this process. If the temperature goes too high, it will affect the scent. So please focus on controlling the Kotor heat. හැම ගහටම This is the final කොට කොට step. යනදා. Don't කෙහෙල් waste ගහට a එන්නදාට drop of කොට that පැටලෙනවා. essence now. We want all of it එකයි in කියන්න there. තියෙන මට කිරුවාට. වැඩන්නේ කියලා නෙදී. එලා තියෙන්නේ වැඩන්නේ. All 3 perfumes are ready. And මතක you, දැන් my එදා friend, කිව්වා were මොකද a දෙන්න wonderful බෑ. assistant. වැඩන්නේ. A testament to the lengths you will go to for romance. It's so rare to see nowadays. Anyway, shall I give you a brief overview of each scent? It might just help you match the right scent to the right අපි occasion. කියන එක රෙකෝඩ් කරලා ඌටම දාන්න. ඕවා. This first one is sweet as candy, straight out of a fairy tale. Younger women will love it. The second one is for those with more refined tastes. The first choice for daughters of high society. Finally, the third one has a soft but lingering scent, like a mist that captures the last light of dusk. Mature women adore this one. All clear? Don't get them mixed up now. You'll good. Be sure to come visit if you ever need help with anything, okay? I'll leave you with some parting words. One who tries to sail 3 Come and hang out with me at Scent of Spring sometime, okay? Let's take these 3 perfumes over to the statue of මගේ the sun. සිංලින් ගාව තියෙන වෙපන් එක බලමු. මෙන්න මේක තියෙන්නේ බා. ඒක තමයි කොල්ල තියෙන්නේ. ඔව් ඩ්‍රැගන් බේන් කියන එක. මේ වගේ ඇම්බලෙක් ජීවිත දෙකකට නෑ මාස්ටර් කියලා දාතුනා. ඔව් ඔව්. අම්මෝ මීටර යන්න දෙන අම්මට සිරි වෙන දුවා. වෙපන් එක හොඳයිද කොල්ල අප් කරලා ගත්තම? අද ඉලෙක්ට්‍රෝකට පුල් කරන්න ඉන්නේ බලමු. ලක්කයක් තිබ්බොත් ඒක හම්බෙල්ල කිරි අනිවාර්යෙන් හම්බෙయ్యා. ආයෙන ඔග්ගාපල් එල්ල කිරි බා. පොඩ්ඩක් ඉන්න මහත්තයවත් එක්ක කතා කරන කලින් මම පොඩ්ඩක් හෙල්ත් එක හදාගන්න ඉන්න ඕනේ. අඩෝ දැන් ඇති බම් මේ මිෂන් එක දැන් මට හොඳ වලිය සෙට් කරලා තියන් කොල්ලෝ. දැන් ඇති මේ අපි සෙට් අප් වුණා එක එක රෙද්දවල් මේව කර කර. You were just staring up at the statue. මේ මකරට කරදර කරපු උන් මරන්න දෙන්න මටද? You're back. Don't worry, I haven't waited long. Compared to the watch that Rex Lapis's statues have kept over Liyue, this was but a brief moment. Well, how can a person compete with a statue? That is true. Well, have you brought the perfumes? 3 sets, and not one less. Thank you both. Let us offer them up. This is the first kind of perfume. This is the second kind. The third kind has a gentle but lingering fragrance. Something like the dusk mist. And it's a favorite of mature ladies. Oh, what was that? That's the one older ladies like, right? Does that mean that Rex Lapis is actually an older lady? Perhaps. Perhaps. Rex Lapis has taken on countless forms. Perhaps that really was one of them. What a shame. We only got to see the giant dragon form, and...
Let's hope the Qixing can catch the real killer. We can leave that to the authorities. Let us focus on the fond farewell for Rex Lapis. So, we finished another step in our preparations. What's next? Next, I would like the two of you to help me borrow the cleansing bell. Cleansing bell? At present, a friend of mine named Madame Ping is the guardian of the cleansing bell. She lives near Yujing Terrace. If you ask her, she will know what to do. Sure, but aren't you going to come with us? Ah, I have certain reasons why I cannot be there in person. Please, do this for me. Man, Mari why bang is apa he yang gotta karan be nang so nanti. secretive this time? Ambo bisa nih amat tasir panci karena kamu aneh mbak. Aneh mah gewan no nih untuk ada gewat tapi ada banyak ada karan nih gewa. Tapi pindah dana ada karan nih. Berarti waliak kena saya amat sih ada lagi. Dua red lah ini amat out. Ini support ada karena Berdapat terhadap berarti kita boleh ngap ke depan gini. Oh, memang ada gini. Ini talent ke apa tu? Mana? Apa tu? Meter hatta kana kanda dena kollane api yamu. Ginne gindra ge yamu. Dene abatte. Jo walla ate ate tenne gannatta. All things must change. Youngster, are you here to admire the flowers? But it's a shame. These glazed lilies have almost all wilted. What happened to them? Back in my day, people said that glazed lilies can read human hearts. If they heard beautiful sounds like laughter and singing, they would also bloom joyfully. But if they heard too much wild gossip or slander, they would quickly wither away. So that means these flowers feel what's happening in Liyue? Yes, the rumors of Rex Lapis's death are no small matter. They are everywhere. Some say it was a Fatui plot. Others say that the Qixing made it all up. And still others think that which lies this harbor is like a mountain of dry tinder. One spark, and the fire will consume us all. Well, I shall say no more. Ah, that old trinket. I remember it being here with me, but I've grown old. I can't quite recall where it is exactly. An old friend of mine used to wear it on his person. Back when I was young, he saw me gazing at it often and gave it to me. But he told me that if someone should come to borrow that, I should not be loath to part with it. It has been many years, and who knows how many times someone has come to borrow this bell. Still, though, I can't recall when it started.
It's Ena been a gana long තියෙන්නේ. time since මම anyone has දන්නේ come to borrow 50කට වැඩියෙන් තියෙන්න ඕන. ඔව්. These old bones are 50කට so වැඩියෙන් 40ක් slow විතර to තියෙන්න look ඕන. for things. I doubt you can wait Malia, that me? long. That's right, Granny. We'll Malia, follow ne? you back home Yeah, and the- search for it ourselves. And, we can help Yeah? with chores if you have any too. කියන්නවත් All දු right, යනවානේ. children, there Oh, is no anytime, need to fine. worry. I didn't place the bell very far away. Do you live near here, Granny? Whoa, but this is Eugene Terrace. It's gotta be expensive. Oh, an old lady like me can't afford to buy a place in this city. See this ceramic teapot? My entire household is in here. How does that work? Hey, that's rude. And even if it was like that, it must be a very expensive bell, right, Granny? Oh, youngsters. I simply mean that the bell is somewhere inside this teapot, and you are quite welcome to borrow it. If you can find it. This Granny's so weird. What does she mean her whole household is in here? Is she playing with us? ඌට ඒ පෝච්ච තුට ගියා කියලා නම් කියන්න එපා. අම්මට සිරි. එමලයි නැත්තම ඉතින්. මට ඒක මාරු කරගන්න. Where are we? What just happened? Youngsters, Hey. this is where this old woman keeps all her things. Quickly now, go fetch that bell. Whoa! That sounds like Granny's voice. So, this is her teapot? What's going on? අම්මට සිරි 37 Oh, බන්ද dear. එන්න වැඩි So වෙනවා many මුදල එක. cobwebs. It seems I really haven't cleaned it in a long while. Sorry to trouble you, children. Please help an old lady clean up. බෝම්බ බය පත්තු කරලා උඹ මරන්න හදන්නේ. No, my sword! මෙමලට මං ගානේ කාගෙන් දන්නවද? මෙන්න මේකෙන් ඉඳගෙන බලාගන්න. අලියෝ වගේ උඩ පයින්න එපා යකෝ. Nice and spicy. Did you notice? The cobwebs were made of elemental energy. How long has it been since Granny last swept this place? Witness the power for what? අම්බා. මම ඉවරයි කියලා හිතුවා. ඔව් උඩ මදි. You know, with such a special teapot and the cleansing bell, do you think this old Granny could also be an adeptus? අතුරුන් එන්න අතුරුන්ට සාමාන්‍ය ඉතින් අපි ගින්දර ගෙල්ලව ගමු ඒකට නම්. උඩ වතුර පාරක් යනවා මොකද කියන්නේ But don't they all live in Jillian Karst? Why would
you say in the city? ඉවරයි චූටියේ. අම්මට සරි ගින්දරුන් ටිකක් ඉන්නේ ආ. මේක ළඟ ඇබිලිටි දාමු. උටා. මට සරි මොකක්ද ඒයි සක්කිලියෝ මට යන්න දීපන්. Nice and spicy. අම්බෝ මේ තව සෙට් එකක් ආවා බං. මේ බෝම්බ එකටවත් අහුවයා. Boba, get them. Let me read you a verse. අම්බෝ තව තියෙනවද බං? නැති බං. How many levels does this teapot have? It would be nice if we had one of these too. Or at least we wouldn't have to camp මෙතන තුරට තව එකක් තියෙනවා වගේ බං. මෙන්න බොඩි ඒරියා අම්බෝ බෙල් එක බං. Oh, you found it. Youngsters are so දැන් මට එළියට quick යන්න with කොල්ලෝ things. මේකේ. Now, let me see. All right, that'll do. Come on out now, children. ලක්කිරි කොල්ලනේ. අර මං කිව්වාගේ බෑන එක ඉන්න කොරකොණ්ඩේ තියෙන කෙල්ලව ගන්න try කරපන් කියලා දාලා තියෙනවා. එල්ලකිරි බා. ඉලෙක්ට්‍රෝගල්ගේ බෑන එක කැටියේ In and out in කොළ no පාට කොණ්ඩේ තියෙන time. You පුංචි youngsters කෙල්ලෙක් really කියනවා are බලපන් quick. ඒකේ එයාගේ පවර්ස් නියම්ම චිරාට මාස්ටර් කඩේට මදි කියලා දාලා තියෙනවා. නෑ මොන හිමීට කතා කරේ කොල්ල මේ අර කියන්නේ මම කොහොමද කතා කරේ නේ අරක මේ මෙයා දෙලාට. පොඩ බලමු මේ කොළ කෙල්ල කවුද කියලා. Adapters. Oh, I haven't heard anyone. පස්සේ ලයිව් එක බලන අයට බලන්න මම මේ ස්කිප් කරන්නේ නැත්තේ හරියද මොකද පස්සේ කාලේ අද නැතුවට තව හිතන්න මාස 6-7කින් හරි කවුරු හරි මේ PUBG මේ මොනවාද Hyman kinda knows what you mean. But it's මේකේ also කවද kinda තව අවුරුද්දෙන් හරි කවුරු ගෙන්සින් ගහන කෙනෙකුට the bell just like that. ඕන වුණොත් මේ මිෂන් ටික බලා ගන්න. It's weird. මිෂන් නැති වෙන්නේ නෑනේ නේද Sometimes මේකේ. direct slap is and then we come ඒ නිසා මම මේ ස්කිප් නොකර තියෙන්න ආරෙන්නේ. Oh, don't be පරණ silly. කෙනෙකුට හරි වැදගත් වේවි Mira නේද කියලා Harbor හිතනවා. has been through a great deal in its history. In that ස්ටෝරිය time, it has තේරුම් seen ගන්න the departure නැත්නම් of නැත්තම් වැඩක් නෑ countless ගේම් එකක් ගහන්න. But no කතාන්දරේ matter තේරෙන්නේ what, නැතුව. we have always නිකන් මකා performed the චොල්ලිලා rite වගේ. of parting first before any other matters. To cry, catch the murderer at the top of one's lungs, ඉතින් ෆිල්ම් එකක් ආවිලද ignore ඔගේ. the rite of parting. That, to me, is දන්නා. what is wrong-headed. Now that you have come to borrow the මකා bell, චොල්ලිත් නෑ ඉතින්. I guess that perhaps an old friend of mine has finally What they decided to like, take සූරියර්ණ matters into their own hands. හරිම. So, why බං would එලා. I be unwilling to lend you the bell? Hey, it belongs to Granny. We're supposed to return what we borrow. Oh, let you keep it. You really are a frank child. If you want it, you can keep it. But this bell gets homesick sometimes. Who knows?
it might find its way back into these old hands. Well, you must have things to do. Since you have the bell, you should return. Oh, and do tell the person who sent you that if they have time, they can come over for tea. I don't have much to offer, but you can always count on an old lady for a pot of tea. We will. Thanks, Granny. Ada bell එක ගෙනියන්න තෙන්න අතර පොස්ට් එකට දෙන්න. වෙනස් කරගමු කොල්ලම එක. I will protect you. I can't wait any longer. I'll scout ahead. මගේ හත මේ ආරයන් බලමු අරගේ කොළපාට කොණ්ඩයක් තියෙන කෙල්ලෙක් ඉන්නවා කියවනේ. මේකි නේද? ඒකිව. ඒක තමයි මම මොකද කරන්නේ කොළද? ඒක ගන්න මම බොක්ස් ටික ඕපන් කරන්න ඒක නෝ හම්බෙන්නේ නැත්තම් අර වගේ ඊළඟ පාර එනවා කියවනේ මාසෙකින් අර මේකක් නැත්තම් අර මොකද ප්‍රයිමෝ ජෙම්ස් මොනවද මේ එකතු කරන්නද ඒක වෙනක? Indeed. මොකද කරන්නේ? මොකද This is කියන්නේ? the cleansing bell. It's in good condition. චිරාවට ස්ටෝර් එක නේ මම කියන්නේ මේ යන්නේ කතන්දරය. Let's place the perfume. මේ ටික මේ මෙතන යන කතාව මම කිය. Of course. මම කතා කරගන්න දේවල් අරවා මේවා missions. That's suspicious. But if you don't want to talk about it, we won't pry. Oh, yes, that old granny asked us to tell you something. If you have the time, you can ස්ටෝරි මිෂන් කියලා වෙනම තියෙනවා level 26ට යනකොට මට ස්ටෝරි මිෂන් එක ගන්න. But you can always count on an old lady for a pot of tea. That tone does not suit you. Still, her teapot is indeed very good. There are none better for brewing tea. When a suitable time arrives, I'll bring a spot of fine tea and pay her a visit. So what's the next step in our preparations? Next, we need to purchase kites. Ooh, Paimon loves kites! Are you taking us kite flying? Is this our break time? No. Kites are children's toys, yes. But they also play various symbolic roles in Liyue's rituals. I will explain it to you. But our next course of action should probably be to purchase the kites first. Oh! Explain කරන්න ඕනේ නැහැ කොල්ලෝ. මට short and sweet කවඩන් ඇති. හමෝ වාගේ මුළු ජීවිත කතාවමයි වාගේ යාළුවන්ගේ මට ඒ මුකුත් දන්නේ නැහැ. 500ක් හම්බුණා 26ට අය වගේ මං හිතන්නේ මේ මිෂන් මිෂන් ඉවරයි ගන්න. ඔය මේසි පොඩ බලමු. එයා එහෙම අවුලක් නෑ මගේ ආකේ ස්ටෝර් එක නිකන් මෙරි ඔන්ලයින් ගේම් ගහන්නද කියලා දාලා තියෙනවා. තේරුණා නෑ චම්පික. මාස්ටර් ගන්න නෑ ෆෝන් එකේ නේ කොළ PC ගන්න. ඔයා ෆෝන් එකේ නෑ ෆෝන් එකෙන් ගේම් ගහන්න නෑ කොල්ලෝ. මේකෙන් කැරක්ටර් එකක් සෙට් වෙන්නේ. Is
there time for a quick snack? Ah, I I'll must whip see one up that. in no time. 75ක් කියන්නේ 7ක් නේ. 75යි කියලා කියන්නේ අපි 7 පාරක් 10 සෙට් කරගන්න එහෙම සීන් යන්නේ වා කියන්නේ. මට අයිබ මේක මොකක්ද මගේ අනෙක් කැරක්ටර් එකක් මොකකට වැඩක කියලා කියන්නේ. Ad Astra Abyssal. Ad Astra Abyssosk. Welcome to the Adventurers Guild. Error. 500ක් අම්මනවා වාසි. Ad Astra Abyssosk. මොනා වෙනද කියලා දාගෙන පැන්ඩා. නෑ මට මේ මිෂන් එක පොඩ. currently the quest. සිරාට මයිම දාලා නෑ. හරිනේ. දහය මේකට ඔය දසයිසකොන දසයිසකොන යෝගේ 8ක් ඕනේ අපට උඩෝ අම්බා හරි බා ෆයිව් ස්ටාර් කැරක්ටර් කෙනෙක් ඒ කියන්නේ ෂුවර් රම්බනද 5 ස්ටාර්ස් කෙනෙක් අනිවාර්යෙන් මේ 8ක් කරද්දී මම මට විෂන් එක ගහන්නද නැතේ ඒවා ඉන්නෝදී මාස්ටර් ලයිව් එක බලාගෙන අලුත් ගේම්ස් වර්ණ ගේම්ස් ලයිව් ෆීනික්ස් ආදරේ කොල්ලා මේ ස්ටෝරි එකට අපේ MC ගේ නංගි තමා CK මේ මේ ස්ටෝරි එකට අනෝ අපේ මම කායම මම වෙන වැඩක තියෙන නිසා තමයි මට මේ සීන් එකට යන්න දෙන්නේ නැත්තේ මේ දැන් කරන්ට්ලි කියන්නේ මේ වෙන වැඩක් කියලා කියන්නේ වෙන ක්වෙස්ට් එක මං ඌවට පතල්ලාරන්න දාලා තියෙන්නේ බා අවුලක් නැහැනේ ඌ පතල්ලාරකම ඉන්නේ ඒක වැඩේ බලමු නෑ එහෙම සීන් එකකුත් වෙන්න බෑ බැන එකේ ඉන්න කැරක්ටර් අම්මට සිරාවටම අඩෝ වාසිනවා පොඩ්ඩක් එන්න කොල්ලනේ
world level මගේ එකනේ okay यार आपका डोमेन निकला सिरा මාස ඇස්වාල ස්කාර් ගේම් එක ප්ලේ කරලා තියෙනවද නැත්නම් මේක වාස්තේ පට්ට ගේම් එක නෑ කොල්ලෝන් ප්ලේ කරලා ඉස්සරහට ප්ලේ කරන්න බලමු කොහොමද මේ ගහන්නේ අපෝ මේ වර්ල්ඩ් මිෂන් මොකක් හරි ගන්න ඕනද මම මේකට අපෝ එපා වෙනවා දැන් වර්ල්ඩ් එක මගේ මේ වෙන්න ඕනද අප් කරන්න ඕනද මේ oh maybe අරුංගල් මේ බයි කරන්න තියෙන්නේ को කස්ටිය කියලා දාත් ජුට්ටක් ඉන්න කොල්ලනේ මේ මෙන්න මේ මිෂන් පොඩ්ඩක් ගහන්න වෙනවා අපිට मैंने मैं एक गान बनाऊं बड़ा गान ना बनाऊं Here are the pictures to the customers. Time to act. Not being honest, that's just plain stupid. Diego. Nanda. Adventure rank කියන domain එක ගහනවා මෙහෙර මේ machine නැද්ද මං කියන්නේ? ඕ ගාවල්. මේක නේද අරය අමාරු හෙද්දම බලව මගේ හෙල්ත් කට්ටු තියෙනවනේ මේ රේසගේ හෙල්ත් එක මදි අදාගෙන යන් යන ගමන් මේ අන්තිමට යෝධයෝ දෙන්නෙක් කියන එකනේ මම හිතන්නේ ඒක තමයි අපි එදා කොල්ලේ අර ගැහුවේ අම්බෝ යන්තම් ඇති මේකේ හුලං කෙල්ලෙක් වුණා බා ආර්පර ගත්තා ඔව් නෑ අනිත් පායකත් මරු නෑ එකයි ගන්න ඕනේ අර කලක් හරි වැටෙන්නේ ඔව් ඒක සෙට් නෑ දේවදත්තා
මේක අපිට මෙහෙම ගිහලා ගහ ගන්න බැරි වුණොත් හරිද? මෙහෙම ගිහලා ගහ ගන්න අපිට බැරි වුණොත් අපි මේ මේකනේ අපි විදාපක් ගහන්න නැති මතකද ගහන්න වර මං කිව්වා අමාරුයි පට්ට අමාරුයි කියලා මේකේ. මේක මං එක දවසක් ගහන්න හැදුවා මං ඉතින් මම ගහන්න නැතුව එක දවසක්. නැත්තම් නැද්ද මං? මේ ප්‍රයෝගයන කවුද බං? අප්පට උඩ මේ අයිස් එක ඕන මේක ගන්නවා මගේ අයිස් එක එක්කවත් නෑ බා. ඒ කියන්නේ මෙතන ගින්දර සෙට් එකක් ඇත්තේ අර කෙවල්ලා කිව්වා හරි මූවා අයිස් එක නැතුව ගහ ගන්න බැරි වේද මම පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා බලමු අයිස් එක නැතුව ගහ ගන්න බැරි වේද කියලා ගහන්න දෙයිද? අයිස් එක නැතුව යන්න දෙන්නේ නැහැ ඇතුළට. සිරා ඕකේ ට්‍රැවලර් අයින් කරලා වබරා දාගන්න. ඒකෙක් නැහැ. කිල් කෙනෙක් නැහැ උතන කිල් දාලා තියෙනවා. ඕකේ ට්‍රැවලර් මේ කිව්වනේ. බාබරාගෙත් ලෙවල් අප් කරලා නැහැ කොල්ල. ඒකනේ වැඩේ බං මම උගේ ලෙවල් අප් කරේ නෑනේ. නෑ යන්න නම් බලුවන් ලෝකේ ඇතුළට. අයිස් එකක් නැහැ. ඒක කරන් දෙන්නේ නැහැ. ඒක කරන් දෙනවද? පුළුවන්. බලමු නිකන් ගහලා අපිට ගේමක් ගහගන්න. බලමු නිකන් අපිට නිකන් බොරුවට ගහන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න. ඉතින් කාය ලෙවල් කාය ලෙවල් 20 නේ ඉන්නේ? ඔව්. ඉන්නේ කවුරුද පුළුවන්. මෙතන නුන් 35 ඉන්නේ ලෝකේ. අවුරුනේ ක්ලාස් එක. Rain outlines your fate. Time to act. ආපෝ දෙන්නයිනේ බං ඉන්නේ. එහෙනම් මම මේක මට්ටාසි. මේ ඇතුළට ගියොත් මේව වැහෙයිද දන්නේ නැහැ මේ දොර බං. අන්න එකේ ප්‍රශ්නේ මම මට තියෙන බලමු උඩ. වැහෙන්නේ නැහැ වගේ බා. වැහෙන ලයින් එකක් නැහැ උඩ. 1 2 3යි 4 දෙනා ඉන්නේ බා. ඔයිට වැඩි වැඩොන්ට මං ගහලා දෙනවා හරි. පටන් ගත්තොත් මං ගහන්න ඕන බා. අර රොබෝ අවදි වෙන්න කලින්. අම්මට රොබෝ වදිනවා. පැනපන් සක්තිලියක්. රිමෝට් රොබෝ. අරුත් ඉවරයි. මේ හක්කිල විතරයි දැන් ඉන්නේ. වරෙන් අත් කරගග වරෙන්කෝ. මෙතන යන්න දෙන්න. ඉන්නපම් බොරුවට කියන්නේ. අපුඩියක් මට අසිරිය අපුඩියක් ගෙවන්න. ඉවරයි පුතේ දැන්. මතක තියාගන්න. අම්බෝ තව දුරයි බං. ඉවරයි. අම්බෝ. උඹට පුළුවන් නම් සෙකන්ඩ් එවන කතපන් ගොඩ ප්ලේස් සෙකන්ඩ් එක ලකි ආසිරාවටම මුසින්නක් තියනවද? මට වෙලාව නැති සීනක් තියෙන කොල්ලනේ. කනේ වැඩේ ඉන්න සෙට් එක නම් මට දැන්ට අවුලක් නෑ බා.
විදිනවා බං. වැටෙන්නේ නැතුව යමු. අපි පාවි යමු අම්මෝ අර යකෝ දැනුයි මිෂන් එකට යන්නේ බං. තාමත් නෑ මිෂන් එකට ගියේ. අක්කිලි අවරෙන් තොර දෙන්නේ වරගනි. මුන්ට ගහලෙන් බං මුන් පට්ට වදයක් දෙන්නේ නේද? රවුම ඇතුළේ ඉන්න ගහන්නේ. මේ පොඩි ඇටේ ඉඳගෙන වෙඩි තියනවා බං මේ කඩු වලින් වෙඩි තියනවා ලොකු. අපි දෙන්න මොකද අපි දෙන්නට දෙන්න බලගෙන වතුර පාරක්. අරයා කායනවද කියලා බලන්නත් එපා. Body and mind. ඒ බුලට් එකක්වත් වද්ද ගන්න නැතුව ගේම ගහමු. ලොකුවටම ෆෝම් කරන්න හොඳ නෑ බං නිකන් නෝමල් එක ගන්න. අම්මෝ මේක Witness the power of the wild. Rain outlines your fate. හරි කොල්ලනේ මට දැනුයි පටන් ගන්න මැච් එක මෙතනින් එහා. මෙතනින් එහාට මෙතනින් එහාට පොට් එකක් නෑ යන්න. හම්බෝ දැන් මොකා ඒ දන්නේ නෑ බා. මේ කෙල්ලගේ මේ හෙල්ත් එක සිටි ගාලා බහිනවනේ මම මේ අනිත් උන්ටත් වැඩිය. එතනින් කිව්වේ ගහලා දාලා රේස් එකකින් ගහපන් කියලා නෙල්ල කිව්වේ. සිංගින් ගා සිංගියු. ඉන්නේ රේස් එකනේ. සිංගිගේ හරියට කිව්වා කිව්ව එක දාලා ගාමු. උගෙත් කිව්ව එක ලෝඩ් වෙලා නෑ මේකෙත් නෑ ලෝඩ් වෙලා. මේකෙන් ගා මුලින් නම දෙනයි ඉන්න එක. ඔය කරේ අතරින් අතුරුදහන් වුණා වගේ මම දැක්ක කවුද බං? ඒයි අම්මට සිරි මේ ඩයල් එකේ ඉන්නවා බං. උට ගහගමුද බං මොලේ? උට ගහගන්න කලින් මම මේ වටේ වින්නම් මේ ආධාර කරුවෝ ටික මරන්න ඔක්කොටම කලින්. Rain outlines your fate. දුවපන්. අප්පට සිරි වැදුනනේ. තුනායේ අම්බෝ මේ මොකී පාර මරන්නේ දන්නේ නැහැ බං. Rain cutter. No, my sword. Waru. Aduh, arta kai bang ya, tu number segini mana? You can't run from death. අඩෝ ගෙහෙමක් නෑ භාගයක්වත් කිය නෑ මේක. මොකද මැනේජ් කරන් ගැව්වා හැබැයි යා අර කොල්ලා ගේපු විදියට. අඩෝ නෑ නෑ මේ තව තියනවද? අම්මා අඩෝ මම ඉවරයි කියලා මම සතුටු වුණා බා. අඩෝ ගේමක් නෑ කියලාත් කිව්වා. අඩෝ තම අම්මට සිරිය ඔකට උන්නේ. ඕ අම්මෝ 72ද මම බහින්නේ මම 200ක් විතර බහින්නේ. සිරාටම සතුටුනා මේ ලෝකේ දන්නා
මකා චොල්ලේ නේ බලයම්බ අයියෝ මරුබා ඉවරයක් නැද්ද මම මේකේ පොළොට එක මොකද කියන්නේ ඕ මාස්ටර් පෙට්ටික හැරියදි කියලා දාලා තියෙනවා බා අම්බෝ උදාම්මෝ මං කිව්ව අතනින් ඉවරයි කියලා බං සතුටුත් වුණා ආපෝ අර බකමූණෝ වන් අප්පිරියයි බං උන්නම් අම්මෝ පට්ටු උඹ මැරෙන්න එපා උඹ මැරුණොත් ඉවරයි අඩියෝ බා මෙන්න මේ උන් තමයි මට අමාරු මුම්බා මැරෙන කැරක්ටර් අමාරුයි මුන් අඩෝ ආයි සක්කිලේ බෝලයක් හදාගත්තානේ ඉතමදි බං ඉතමදි මෙහෙට ආරේ ආගන්න උට අම්මට සිරුන්ගේ හෙල්ත් එක ආයි වැඩි වුණා ට්‍රිපන් මෙන්න මේ කෙල්ලගේ හෙල්ත් එක බැලුවා මැස්සරි මම පට ගාලා Now I'm really in a pickle. Nice and spicy. පොඩක් අපි මේ හෙල්ත් එක හදාගමු අයියෝ අයියෝ මරනවා මේ කැම ටිකක් දීලා ඒක පණ ගස්සලා ගමුම හොඳ කෑම් වේලක් කවමු එකේ ඔව් අම්මට අස්සිර දිනවද හරි බම් කවන්නත් මේ සක්තිරි දෙනට ඉතින් දැන් ගහන්න ඉන්න වෙන මේ අයිස් මේ මෙන්න මේකේ මෙලෝ වැඩක් නෑ බා Disappear. පස්සෙන් හොයාගෙන එනවා දිනවා බා වෙලා වරන් මුන් දෙන්නා මරන්න වෙන්නේ බා අවුන්ගේ මුදරගේ හෙල්ත් එක මෙවනවනේ මේකේ නම් පොඩි ගේමක් ගහගන්න මේකේ ගල් වෙලා මෙතන මේ උගේ අයිස් එක තුල ඌම ගල් වුණා බා Wind blade. ඕලයක් කරා රෙත් අම්බෝ මෙතනින් එහාට තවත් තියෙනවද බයි යන්න අයියෝ මේ මට වැරදුනා බං මුන් ඉස්සෙල්ලා අරුකින් ගන්න වෙන කීස් රෙත් වන්නද එන්න මේ ගෑනියෝ තමයි මරා ගන්න ඕන ඔක්කොම ගානේ මේක දැන් මරේ ඌට ගහන්න ඔක්කොටම ගන්න බා
outlines your fate. Aduh hati bang. Ayo. Oh, udah maru ini. Amata siri me bet ke nih bang. Udah main keparan nggak hobi teh me par pun nggak maru ini me. Sorry bang, hari ini. Let me read you a verse. Time to act. Karena betul betul. Beda mungkin kalau dan ini. Dua pembunci. Kita dua apa? Ini है बनता जी kapan pita kemarin marah apa dua apa mata siri me kata amaru ba lasan water duan nono ba oh boy aneh dua apa Rain outlines your fate. Rain cutter. Ini bang, kalau dia kita rumah gahagan belum gue udah bang. Apa men? Apa? Mana heal bene wa? Uta meo kadan ice se kaam ඕනේ ද bang? ඔබ මේ කඩන්න ගින්දර එකම ඕනේ බං මට මේ කඩන්න බෑ මේවා. මේ මුට ගහන්න වෙන්නේ නැහැ අද. භාගයක් කිල්ලුණා බං. සෙට්. Body and mind. Rain outlines your fate. I let my guard down. Bo. මට ඒ කැරක්ටර් එකක් නෑනේ මම කරක් වෑනි මරුණානේ මම වෙලාගෙන ඉන්නේ. Ambo මේක අමාරු බා ඔය ගානේ තියෙන දේ බෝ ඔය ගානේ දේ මොකද නැත්තම් මුට කැවකම මෝර හීල් වෙනවා දාන්න මට හීල් වෙන මේක කඩා ගන්න යන්නේ නැහැ ඊළඟ පාර කීයකුර දාලා ගාමු Body and mind. නෑ ඔය පාර තියමු ඔය පාර සෙනික නැගිටිනවා බෝ ඔය පාර තියමුකෝ ඊළඟ පාර තියමු මාස්ටර් ගින්දර කරන රිවයිව් කරගන්නකො බෑ ලෝක මේ මිෂන් එක මැද්ද බෑ ඇයි පුළුවන් නේ බෑ මේක මැද්ද බෑ No my sword. හොප් පට උඩු බෑ බම් මෝෂන් එක දානවා බං ඒක අර බලපංකෝ බෑ
මේ දැන් දුන්න මේව කරන්න බං ඉස්සෙල්ලා දුන්නේ මට. No ingredients for me today. Boba, get them. දැන් දුන්න ලෝකේ ඉස්සෙල්ලා දුන්නේ මට. අයියෝ අපරාධේ බං. Body and mind. ඉස්සෙල්ලත් මට දුන්නද මන්ද මට නෝට් දුන්නේ නැහැ මේක වැඩිය. මට මොලේ හොඳ නැහැ කියලා දන්නවනේ කොල්ලනේ පොඩ්ඩක් විතරනේ. Time to act. අපෝ පේන්නෙත් නෑ No, my sword. ඕන දැන් දානවා පුතේ මොකද මේවා ටික. No ingredients for me today. පිළිඩිම ගහන්න ඕනේ. Out of the frying pan, into the උඹ fire. හිටියනම් වාසී බං දැක්කනේ බං පොඩ්ඩ ඉවර කරගත්තා බං. ගින්දරෙක් නැද්ද? ගින්දර මුගේ එන මේ පොඩි වෙලාවෙ බං දාන්න. උඹ හිටියනම් හරි. තව තප්පර 30 ගානක් තියෙන පරාදයි බා. Rain outlines your fate. Race you. ඊළඟනේ අර පටගාව. Boba, get them. අපරාධ බා. හුලා එක වයින් කළා දැන් එම්බ දාගත්තා නම් හරි බා. අර සිංගලින්ගේ එක ගහලා සිංගලුන් අරන් වටේ බලේ සිංගලින්ගේ. සිංගලින්ගේ මට දැන් තියෙන ප්‍රශ්නේ කොල්ලනේ හරිද? මෙන්න මෙයාගේ මේ E එක හරිනේ. මේ E එක මං අපිට මේ charge කරගන්න කොහොමද මං සිටි ගාලා? ඉවරනේ බයි එක පටස් ගාලා. අපල ඔම්ලට් එක අපව දැන්නේ දැක්කේ? ඒක දැන් බං දැක්කේ පොඩ මෙතනින් ප්ලෑන් කරගෙන යන් ගහන ඕනේ වීඩියෝ. බෙත්නේ එන්න දැන් මෙතන මෝ පොඩ හීල් කරගමු අපි. උලන් කෙල්ල වැඩක් නෑ නේ බං උලන් කෙල්ල වැඩක් නෑ බං ප්ලෑන් එක මාස කමෙන්ට් එක බලන්න ඒ විදිහට කරපන් කියලා දෙනවා හරි කමෙන්ට් එක බලන ගමන් කොල්ලෝ ඉන්නේ උඹට සිංගලින් රිවිව් කරන්න මට හරි එක කරා ඊට පස්සේ ඔම්ලා හරි එක ආවා හරි සිංගලින්ගේ E එක ගහලා සිංගලින් අරන් වටේ දුවපන් කියලා දෙනවා සිංගලින්ගේ සිංගුවේගේ එක ගහලා නේ එක ගහලා සිංගලින් අරන් වටේ බලන්න කියලා දෙනවා අරේ සිංගලින් එක ඉවර වෙද්දි හීල් වෙනවා හරි සිංගලොයි හලෝ තරපු මරකෝ ඒක චේන්ජ් කරගනින්කෝ ඒක යූස් කරපන්
අරු හීල් වෙන වෙලාවට කියලා දාලා තියෙනවා. ඒක දැන් මේක charge කරගන්නේ කොහොමද? මේක charge කරන්න අරුට ගහන්නම් වෙනවනේ. ඒව ගහන්න නැතුව අපිට charge කරගන්න දෙන්නේ නැහැ නේද? අපි අරුට hit කරනකොට නේද මේක charge වෙන්නේ කොල්ලෝ? මේක අපේ මේ Q එකේ ability එකනේ Q එකනේ. ඔව්. හුලං කෙල්ල වැඩක් නැහැ බා. මේ නේ බම් මේ ලුසිෆර් yes ඉතින් මුද්‍රක like කරන stream එකට ඊට පස්සේ පට්ට ගේමක් තියෙනවා කොල්ලනේ මෙතන ගහන්න. Hi. Master. කුමාරයා. මේ තරු කුමාරයි. Good morning කුමාරයා. ඇයි අද මේකට ආවේ? ලව්බඩ්. වැරදිලාද? ඇයි? ලව්බඩ් කොහොමද? ලව්බඩ්. දැන් මොකක්ද අකුර? ඒද බීද සීද මොකක්ද අකුර දැන්? හරි බං අපි මේ බබාලා බං හරි. ඔයාට ABC නෙමෙයි ඉතින් ඔයා මොකද කරේ දවස් දෙකක් තියාගෙන. ඒක නෙමෙයි ඔයා මොකද කරන්න කියන්නේ මේ දවස් ටිකේ මේ මාසේ. ඔව් ඔව් කියලා දෙනවා සිරාවටම. ඔයා මොනවද කරන්නේ දවස් ටිකේ? මට අර කියනවා එහෙන් මෙහෙන්. එහෙම බෑ බං කියලා දෙනවා කොහොමද මම බැරි? අලුත් අකුර මොකද්ද දැන්? අලුත් අකුර ලෝකි ස්පෙල්. අයියෝ මට ඉන්න ප්ලීස් කරදර කරන්න එපා. කොල් කඩුව මිනිස් එක්ක යකෝ මම. එලකිර මේ කිව් එක තමයි charge කරගන්න ඕනේ අන්තිමට ගහන්න එල්ල කිරි බං එලකිරි. කිව් එක charge කරගන්න හරි අපි මෙහෙම කරමු බා. අපි මෙහෙම කරමු බා. මුගෙන් ගහමුකෝ මුගෙන් ගහමු මාරේ. මාරේ. තාපොට කැම ටිකක් කාලා ඉන්න තිබ්බේ හැබැයි. එහෙමත් හිතනවා. ඔව් කෑම කාලා නැහැ. ලෝඩියෝ මදියා හොඳටම වැඩි ඔයා තමයි ඔයා දැන් හොඳටම වැඩි නේ ඔයා ලෙවල් කීයද ලෝඩි ලෙවල් කීයද ගහන්න නැති කියන්නේ බෑනේ තා GB 8ක් ඉන්නේ ඩවුන්ලෝඩ් අර කිව් එකට charge කරගත්තා බා මට සිරි මේක පට්ට පවරනේ ඔයි අම්මට සිරි වෙන පවර මොයකක තියෙන්නේ අඩෝ කවුද ඔයාට වැඩක් නැහැ නේ අම්මට සිරි වැදුනා අම්මට උඩු එකකට ඔබට බැන්න විතරයි මම කුටි කනවා කියනවා ඇයි බං ඒ ඔබ මොකද හුනියමක් කරාද කියනවා ඔබ තරහ වුණා අදුට මම තරහ වුණා කියලා සිට් බා යාලින් ඔය කොහෙන්ද හම්බුනේ බඩ එක වැඩ නැහැ ඒක ඕපන් කරන්නනේ අප්පඩට වැරදුනානේ බද උවත් ගන්නවා දන්නේ ඵලයන් කෙනවා යන්න මොනරෙත් මූබ මං ගන්න මේකම ගන්නවා බං එහෙම ගන්න බෑ ඔව් බං කිසි මනන්නේ තාව යන්නේ නැහැ බං චාටර්නේ ඔව් එන්න චොකයි වා හම්බෙනේව ගන්නවලු හම්බෙනේව ගන්නවා තාම පොඩ්ඩක් වැරදුනා අවුලට මේ පාර මොට හිල්ලන්න දෙමුක මේ පාර හිල්ලන්න දෙමුක මේ පාර හිල්ලන්න දෙමුක ඊළඟ පාර ගාමු කොල්ල මොකද ඊළඟ පාර කිව් එකක් එනවා මගේ කොහොමද ඔන්න කොල්ලනේ කිව් එක ආවා අඩෝ ඉවරයි තැන්ක්සොයි අම්මට අවුඩෝ ආසීබා වර්ල් ලෙවල් 2 එලා කෙරේ ඇඟිතින් ඔයාටයි මගේකට එන්න බෑ කොල්ලෝ අම්බෝ ඇඩ්වෙන්චර් වල ගිය වර්ල් ලෙවල් 2 ඇඩ්වෙන්චර් වල ගිය 25ම තමයි දන්නවනේද එකක අම්බෝ මොකක්ද සැක්‍රිෆිෂල් සෝඩ් එක සිංහලීට දෙන්න බලමු මට හිමයක් මම හිතන්නේ නෑ බං මම තියෙන කඩු නාස්ති කරගත්තා බං හරකෙක් වගේ
තියෙනවා බං මං ඒක දීලා තියෙන මේක සුපිරි කඩුව මං ඒක දීලා තියෙන වැඩක්ම නැති ගෑණියෙකුට බං එල්ලක් කියලා අන්නේම කියන්න කොල්ලනේ මට ඒක තිබිලා බං මේකනේ කඩුවනේ එල්ලක් කියලා තියෙන්නේ වාසිය මේ තියෙන්නේ ඒකනේ කඩුව ඔය දෙන්න මෙකනේ කොල්ලනේ එල්ලක් කරේ level 2 සරලයි පහසුයි සීරාවටම සරලයි පහසුයි බං එල්ලක් කරේ තේරෙනවා මාස්ටර් එන්න බෑ කියලා නේ ඔය level 5 යනකම් එන්න පුළුවන් කෙනුවා උදව්වක් කරනවද කීව තව ටිකක් නිදාගනින්කෝ බං මේ ඒත් බං මේක ගහන්න දෙන්නේ නැහැ නේ අයි බං මේ ඒප මට මේ මිෂන් එක ගහන්න දෙන්නේ නැත්තේ බං මොනරෙද්ද අද්ද මේ දැන් මයික ඉවරත් කරානේ බං අර බලමු ඇඩ්වෙන්චර් හරිනේ මං ඇඩ්වෙන්චර් පොයින්ට්ස් උත හම්බුණානේ ඕකට බැන්න මේක තමයි මේකත් ගහන්න ඕනේ කියලාද කියන්නේ මේක නම් ගහන්න බෑ බං මේ 47 මේ මට ගහන්න කොහොමද ගහන්න බෑ මට ඒක නේ මිෂන් එක ගහන්න දෙන්නේ නැත්තේ කොල්ලා නේ මේ මිෂන් එක කෝ බලා මෙන්න මේක බං මේ මොකද්ද බං මේ සීන් එක ඇයි බං තමයි මිෂන් නැත් ඉවර කරානේ ඔව් ඔක මොබයිල් පුලන් කරලා එලිමන්ට් එක වැටිකල් එක පුරුදු වුණා නම් ගේම් එක නැතිනම් බං කියලා ඉස්සරහට එලකි ඒකල් පැසේ කොලා එලකි කිරි ඔක දන්න හේතුව නේ බං මට මේ ගහන්න දෙන්නේ නැති කැරක්ටර්ස් පව වෙන වැඩවල දාලා නෑනේ මම්මා මහවේ පතල් හාරන්න දාලා තිනු කොල්ලො දෙන්න එබ්බ කෙරුවා ආයව දාලදර පතල්ල ආරන්නවා සිරාවට මේ මිෂන් ටෙක් ගන්න මිෂන් ඔක්කොම ගහන්න ඕනේ එලගිරිපා හරි බං එලා එහෙනම් මේක ගහන්න ඩිලිය කරන්න තිබා මෙන්න මේක බා කෙනවා උඹ ඉරත් හින ඊර හිනේ පිස්සු දෝයි මට කිව්වනේ එක්කේ ඇයි උඹ මේකට ආවද නැද්ද මේ මොනවද නැද්ද කියලානේ ලෝකේ බල්ලෝකෝ මෙයා ලෝකේ ආව ගැන උඹට කුමන්ත්‍රණ තමයි දන්නවනේ අපි දෙන්න එකතු වෙනවා කෙනුවා මේ මගේ පින්තූර ටික දෙන්න ඕනේ බා බෙන් නෙමෙයි මං ඇහුවේ කෙනුවා මේ ආදරේ නෑ මේ අද ආසන පබ්ජිද පිස්සුද බා පබ්ජි කියන්නේ මොකද්ද දැන් පබ්ජි කොල්ලෝ ටික මොකක්ද කියන්නේ ඔක්කොම ගෙන්සින් කොල්ලෝ වෙලා තියෙන්නේ අක්කිලේ වෙද්ද දන්න අනිත් එකයි හරිම අකමැති වැඩේ තමයි මම මේ කිසිම හෝඩුවක් නැතුව හොයන්න දෙන්නේ සමහර ඒවා කෙනුවා එකක තිබ්බ බං ට්‍රේසර් එකක් හොයන්න හරිද ඒ කියන්නේ අපිට හොයන්න කඳු ගොඩක් තියෙනවා හරිද අපිට තියෙන්නේ ඒකට කියලා බලන්න හැම එකටම බං ඕයි පා වෙනවා පිස්සුද බං ඒකට තමයි YouTube කියලා එකක් තියෙන්නේ ඒක තමයි YouTube කියලා උනරෙද්ද දැම්ම ඔය කඳු වලටම රින් ගන්න පුළුවන්ද බං අනික මේ වෙන වැඩ නැතුව මේක ගහන එක්කුට නම් කමන්නේ නැහැ බං අප මේ කොහොම හරි ඇඩ්වෙන්චර් ලෙවල් ටික ගහගෙන මේක ගේමක් ගහ ගන්න බලනවා ලෝකී ඔයි මං කරන්න වෙනවා ඕම් බෑ මෙයා ගහන්නේ මේක කියලා වැඩක් නැහැ මෙයා මේ ජීවිතයක් ඇවිල්ලා හියා උඹට පිස්සුද ලෝකේ මකා ජොල්ලි නෑ බං මා යටි කෝට්ටු වැඩ දෙන්නේ මොකෙද බං
මේ කෙනුවා මේ කෝදයි කවුද බං කෝක්ෂි අනිවා බබාද එන්න බබා. නලවන්න මේ ජරා ජීවිතේ දැන් ඇති වෙලාවන් අපිට අඩු අන්ලයික් හැක් හැවිල්ලා බං අන්තිමට තව වීඩියෝ එකට සක්කිලියෝ අන්ලයික් අක්කිලි බල්ලවා ඔව් බං වෙද්ද views උත් තියා ඒකෙනුත් අන්ලයික් හැක් හැවිල්ලා වෙද්ද මොකක්ද දැම්මේ උඹ මං අර කරා ඒක දැම්ම ඩ්‍රැගන් ෆයිට් එක මේකෙදි විනාඩි 56ක් විතර මම හිතන්නේ උන්ට එපා වෙලා අන්ලයික් කරලා දෙනවා දිග වැඩේ සම්කිලි ජනතාවනේ මොකද ගන්න නේද සම්කිලි ජනතාවනේ අප්පට උඩ මොකක්ද දෙයක් වැරදිලා ඉපදුන තෝ මොකද යකෝ මෙතන ඇවිල්ලා හිටගද පේන්නේ නැත කතාවක් කියලා අපේ ඕඩයකේ අන්න හරි ගියා බං ඒක අන්න හරි ගියා අපි අද සරුංගල් ගන්න සරුංගල් ගම්බෝ වෙලාව කීයද බං කෙන වෙලාව කීපා 10:32 අපේ ඒකට කන්වර්ට් අපිට 10:32 11යි 12යි 1යි දෙකට විතර ඇති දෙකයි මදියා උඹනා ඇයි බල්ලෝ මේ සුට් නැගලා කතා කරන්න මම තනිකර ප්‍රචණ්ඩත් ඒ නේද මේ සුට් නැගලා Ah, sir, you're here. The ප්‍රොකෝලි ආ ස්ටෝරි මොඩ් එකට ආව එහෙනම් ස්ටෝරි මොඩ් එක නෙමෙයි අපි මේ අකౌంట్ එකේ මේ මිෂන් ටික Would you like to take them now? Yes, thank you. It's rare to see customers who want to buy this type of kite nowadays. In the early days, we used to get orders from people of all walks of life. Well, this is Mr. Zhongli from the Wangsheng Funeral Parlor, so he's probably well versed in all these walks of life. We've talked about a whole bunch of things while traveling with him. කොපාට ඇනිමල්ස් එකට මොකද්ද මේ වැදලා තියෙන කොපිරයිට් ආ මගේ ගෙන්ෂන් එකට වැඩ දීව Facebook එකෙන් කොපිරයිට් එකක් බා FB එකෙන් වදිනවද බං එහෙම Well, that's because I prefer to මට share වැදලා fun තිබ්බනේ things මං with කොපිරයිට් එක Children's මම ඩිලීට් කරා ලයිව් එකේ ඒක ලයිව් එක toys ඩිලීට් are කරා fun things, that's පාඩි for ඇනිමල්ස් sure. එකේ බං අර මේකට දාලා තියෙන මියුසික් එක දැන් අවුරුදු 100ක් තිබුණා අපි දාලා මේ අද කොපිරයිට් එකක් ඇදලා මේක මටත් වැදලා තිබ්බා අර ඉන්ට්‍රෝ එක දැන් දේවා අවුරුදු කීයක් දාපු එකද ඒක ඉන්ට්‍රෝ එක එක පාටම කොපිරයිට් එකක් ඇදුණා ඊට පස්සේ මම වෙනස් කරේ ගිටාර් ස්ටේට් එක මේ අඩු බලපන් අවුරුදු 100ක් මේ මම හීන දෙකක් එනවා මේ මම හීන දෙක ඔබ YouTube එක බෑන් වෙලා බා I have made kites in ඔබ මම අමාරුවෙන් දාඩිය හෙලා මහන්සි වෙලා මේ හරිද බං මේ ඇඩ්ජස් with the forms passed down ඇඩ්සෙන්ස් from my වගේ අම්බෝනේ ancestors. දාය කිව්වේ කොයි බත් එක්කම නේ Meaning ඇදුවේ of these 7 kites is far from ආර් banal. එක හැදුවේ Indeed. බත් එක්ක These are decorations used මොකද්ද in the rite ඔබ of කවල parting. මං ආර් එක හැදුවා The 7 මොනවාද බං kites කියන්නේ represent the 7. උඹට මොනවද බං ඔය I හෙන්නේ took the liberty of ආච්චි coloring කෙනෙක් බෙරි outside the හන්දනවා මෙතන බං lines එපා when doing the insignia of the Animo Archon. As for the kite that honors the Drio Archon, one must follow the contract given right down to the last letter. These patterns are ancient, and you can also find them in the Golden House. Ah, Paimon's heard that name before. Huh? The design of Tamahan this na kite katawedi displays a bega. firm grasp on the cyclicality and eternity so dear to the Electro Archon. These markings of tree and leaf pay due honor to wisdom and the passage of time. All this on a single kite. Truly astonishing. Justice flows across the surface of the waters. War rages like a flame, as does that which the Cryo Archon once. මාස්ටර් විනාඩි දෙකක් දෙනවා These details are masterfully done. බෙහෙත මං කාලේට අදිපේ දෙවිය කියලා මගේ විනාඩි දෙකවල නුඹ ගානේ විනාඩි දෙකයි ඉතින් බෙහෙත මම කාලේට අධිපති දෙවියා මගෙන්ද විනාඩි ඉල්ලන්න I ඕන shall take these back with me.
විනාඩි දෙකක් තියෙන ඊට වඩා යනවා මොකද මේ ගෙන්ෂින් එක උනන් පස්සේ PC එක පොඩ රීස්ටාර්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් Well, allow me. විනාඩි දෙකක් කිල්ලුවේදී. හායි යාළුවේ. Hey, it's Child. No, I was merely passing මාලියා through. මොකද බා උගේ ෆොටෝස් I මට see එවන්නේ. Mr. Zhongli's the උගේ same as නෙමෙයිකෝ ever. ගීත් ගියෝ. When paying, well, when getting Kira others Oi, to pay ගීත් for ගියෝ. him, he neither looks at the price tag nor කොහොමද his ගීත්ගේ wallet. ෆොටෝස් ඉල්ලන්නේ? He knows a great deal about money and about the trials of ඌට the common වැරදිලා man. මගේ වීඩියෝ එකට ලයික් Just එකක් එමුණා doesn't ගීත් consider ගතිම්ම. poverty to be something that could ever happen to him. තිරාඩ Or perhaps you could say that he cannot imagine himself lacking money. උගේ මේ Facebook එකේ ඉන්නද ඔබ? Child, Oh, you are original as එක. fond of jokes as ever. Well then, Printer එකක since we've purchased our kites without incident, there's no need to take a break before moving to the next step in our preparations. The rite of මාලියා parting මට ඒවල requires හරිද? helping මම hands බැලුවා as මාලියා well as මොකද මට materials. ඒවල ලියන්නේ කියලා. We should be able උදේ to find පාන්දර some people නැගිට near the ගමන් harbor. හරිදවා. Oh, by the way, take this bag of money. කල්පනාත් You කරා probably won't want to අවුලන්නේ let මාලියා Zhongli do the ඉඳලා bargaining, මට if you know what I ගන්නත් mean. සීන් එක තමයි. Seems I missed out on some interesting information. I suppose I'll just have to find a more opportune moment next time. මොනවද මන් තියෙන්නේ? හරි කොල්ලනේ අපිට මේක එක සක්කිලෝ ටිකක් හම්බෙන්න තියෙනවා. Hiring help? Adventure. That's not hard. Almost a bit too easy for a reserve adventurer. Never mind. I'll only charge you 15,000 Mora. What say you? A most fair price. A pleasure doing business with you. නැත්තා එන්නේ නැහැ. අක්කිලි අවරේ. A full day of odd jobs at Yujing Terrace. No problem. 25,000 per day. A fair trade, yes? Whoa, that's expensive. Could you give us a bit of a discount on account of the whole Hero of Mondstadt thing? Hero of Mondstadt? Never heard of them. Well, you may never have heard of this hero, but it seems you've heard of Mora nonetheless. Thus, I will simply pay the whole sum. Hey, that's a good price. Anyone would work for this much, Mora. Okay. Time to act. Down, young collie. අක්කිලිය වරේ. Oh, help? Sure. I, Tick, Must always be, put in well, 100% stop effort there. into everything I do. Of course, there'll be a premium if you want me to give 110%. So what's the job? Let me see. We are still missing some wooden implements over at Yujing Terrace. They aren't uncommon objects, so I didn't make any special preparations for them. No problem. That'll be 20,000 Mora for a single trip. How does that sound? Done. This is all you got? Child? No. He's putting up the money? Oh, still no. Wouldn't that mean I have to make 2 trips rather than 1? How about this? Let's make a trade. I'll take what you're offering right now and get me a single Chinkson flower, and I'll consider that payment for a detour to find this child fellow. How does that sound? Guess we've got no choice. Have you brought the goods? Hey, that's pretty good. These things are pretty rare, and I have no idea where I'd find them. With this Chinkson flower, I should be able to pacify my daughter tonight. මේ කොටස මං සෑහෙන I'll make sure the කයි work is වරවා done තියෙනවා before I නේ return home. ළඟට ගේන්න එක එකාගේ මගුල්ලාක නොවූ බාන් සිරාවට වීරෙක් පාරාල හරි ගියාවා ආයි කොහෙටද දන්නේ යන්න ඕනේ බා
All finished then? Splendid. Any leftover cash is yours to keep. A favor for the Fatui should never go unrewarded. You think you can buy us off with some loose change? No way! Paimon demands to know when the next payment is coming! Well, how does this sound? You give me the information I need, and maybe I'll leave the Northland Bank's vaults open and unattended for half an hour. What info do you need? Huh. Does that mean you know what he's after? Yikes! You're right! Signora! You both need to calm down. I don't know what's gotten into you. Just what is this about? The atmosphere got so tense all of a sudden. Next, we need some everlasting incense. For this, we need to go to Boo Boo Pharmacy, the finest pharmacy in all of... Is everything okay? Everything is fine. I was just informing them that they need not return the surplus Mora. Now, if you'll excuse me, I must be going. Paimon definitely felt like Child wasn't happy with us just now. Oh my goodness. Oh my gosh. Wow. Huh? All will be revealed in the next volume? Oh, drat. මේක ඉවර වෙන්නේ නැති මේ මිෂන් එකක් වගේ බං මේ යන්නවා සිග්නල් එක දාතර මාස්ටර් මටත් එක්ක මාළු පාංගයක් ගන්නක චූම් පාංග යමුද අනවස චූම් පාංග ගන්න ඒකට ඒකත් ඇයි නේද ඔබයි මිනිස්සු බං මේ මාස්ටර් මේ බඩ මම දක්වන්න නොයිස් ෆිල්ටර් එක දාගන්න කියලා ඒ කවුලන්නේ නේද අනික බං ඒක චූන්නේ බං ඒ කවුලන්නේ නේ චූම් පාංග වාසනද චූම් වෙන්න මම කියන්නේ බඩ නොයිස් මේක දාගෙන ඉන්නේ වාස නැද්ද නෑ වා එතකොට අර ආර් එක චූම් පාං චූන් නුනේ අඩ මම මැරණකනුත් කියයි නේ බං අවුරුදු ඉතින් තව අවුරුදු 50කින් විතර හම්බුණා වේ කෙනවා ආර් අර මොකක්ද ඒක දායකත් ඉන්ස්ටාග්‍රෑම් එක යන්න අම්ම බයි නැද්ද කියලා කොට Welcome to Boo Boo Pharmacy. Huh? Did you hear that? Where did it come from? The reception, it seems. How about you go check it out, and Paimon will bring up the rear. අයියෝ මේ ඔඩෝ පවුවා Oh, there you are. But you can't even reach the counter. Zombie. Joke's on you. Paimon floats, so height is no restriction. Anyway, there's something weird about this one over here. What's the talisman doing on her forehead? It can't be. She's a zombie. Welcome to Boo Boo Pharmacy. I am Chi-Chi. Once upon a Chi-Chi. time, Chi-Chi died. Then, Chi-Chi... Something like this would be unimaginable in Mondstadt. Hello, little girl. Do you sell everlasting incense here? Excuse me, sir. Did you bring your prescription? Surely no prescription is needed to purchase everlasting incense. It's not a controlled substance. Chi-Chi can get your medicine, but only if you show Chi-Chi your prescription.
These are Chi-Chi's orders from Chi-Chi. Zombies are limited to acting within the confines of their orders. And somehow in this case, the zombie issues her own orders to herself. My dear Chi-Chi, we didn't bring a prescription, I'm afraid. But we do hope that you can still help us find some everlasting incense. Okay then. How did you manage that? But Chi-Chi helps you. You help Chi-Chi. Only fair. Since when do customers need to do favors for customer service staff? Never mind. Just think of it as a peer-to-peer transaction. That way everybody wins. Sometimes in Liyue, the art of the deal is simply about victory via mental gymnastics. Go to Mount Tianheng, find the Guizhong Ballista, and hunt a cocoa goat. Please and thank you. Guizhong Ballista. I have heard of this device before. It's a kind of crossbow turret, installed on Mount Tianheng by an adeptus in the distant past. An early mechanical device. Located in Tianheng Pass, it was designed to automatically fire at large monsters, protecting Liyue from external threats. Mr. Zhang Li really knows Liyue inside out. Apparently not quite. This is the first I have ever heard of the cocoa goat. The cocoa goat is a legendary animal, an adeptabeast. Did you want to add anything else, or...? No, just that the cocoa goat is a legendary animal, an adeptabeast. What it looks like, don't know. Where to find it, don't know either. Very well. Let's start by investigating near the Guizhong Ballista. Perhaps we will find some clues. What the heck is a cocoa goat? උඩු සන්තෝ මේකේ දිග බං මස්ටර් මම යනවා ගේම් එකේ අවුලක් වුණොත් මෙසේජ් බාර් එකෙන් දාපන් හෙල්ප් එක දෙන්න කිරි ආදර ලොසි වෙලා කිරි කොල්ලෝ මස්ටර් එක්ක යද්ද මැසේජ් කරනවා හරි කොල්ලෝ මං ගත්තා ඔයාගේ එක දාලා තිබ්බ දැන් දැම්මේ නැත්නම් කලින් දාපට ගන්න ගත්තා අය මේ මොඩ කැන්ඩි බීලෝ එක කතා කරන එක දාලා තියෙනවානේ මන් දුවා දැන් මේට වයින් එක දාලා තියෙනවා දැන් සොම්බි ඉන්නද මේක කියලා දාලා තියෙනවා නෑ හැබැයි උඩ පිස්සු ස්පේඩ් නැති ඉඳන් බලමු අපිට වෙන් රික්වෙස්ට් එකක් ඇවිල්ලාද කියලා කොල්ලෙක්ගේ ඇවිල්ලා නෑනේ කොල්ලෝ මං මට ආපු ටික මං ගත්තා මේ දේ මේ සෙට් එකේ නේද ඔයා සී මම හිතන්නේ මේවා වෙන්නද මෙයානේ අනේ මේවා නම් බලමු මේවා මට සිරේ පට්ටනේ ඔය දෙන්නේ ගැම්මට අඩෝ මෙන්න මේ ඩයල් එක සුපිරියද වා අම්මට සිරි වාසියා සුපිරි අඩු 18000 හෙල්ත් එක අඩෝ මම මේ කොල්ල එක කැරක්ටරයක් හරිද හෙල්ත් එක 18000යි වා මගේ වන් ආයෙද ආයිවා භාගයක් ගන්න කෙනුවා සක්කිලි නෑ හරි කරන් නෑ හරි කරගන්න නෑ මං කරගන්න කියලා තවන්නේ මම මේ යකෝ බං කියලා ගියේ මං කුස්සියට යනවා කියලා අම්මෝ ඌ බං අඩු මං කියුවේ නැද්ද ඉතින් කුස්සියට ගිහලාද යා බල්ලෝ මේක ගාන කුස්සියද පොඩ ඇහෙන්න මං කියනවා කෙනුවා ලෝකේ මම ලෝකෙට කොහොමත් වෙනව මගේ ෆීල්ඩ් එකට It is currently inoperable in any case. කෙනුවා This device is broken. කෙනුවා මේ උඹට මගේ වර්ල්ඩ් එකට එන්න බෑ ලෝකෙට උඹේ වර්ල්ඩ් එකට එන්න Even adepti contraptions are difficult to maintain. දෙල් පහට යනකම් එන්න ඕනේ ඒකේකට පහට සිරවට මටත් එන්න පුළුවන් ඔයාට එන්න බෑ ඔයාගේ බින්දුව ඔයාගේ බින්දුවනේ
You almost make it sound like I'm some sort of bourgeois parasite whose only utility lies in providing quaint pieces of trivia on demand. That said, let me think for a moment. delete කළා දාපල්ලා ඔකේ. Yes. Spare parts were made for the Guizhong ballista when it was first built, in case it was damaged in battle. As I recall, there is a military supply post from Mercury somewhere inside the pass. If we can retrieve the spare parts from the store, we may be able to repair the Guizhong ballista. One just needs to understand the basic working principles. හැබැයි ඒකේ හැබැයි ගහනවා නම් ගහන්න නැහැ කියලා ඕකේ. මොකද මමත් ලෝකේ දැන් පැය 4යි ලයිව් එක දෙන්නේ. ඔයාලට 9ට දැන් ඔයා 9ට වැඩි ඉවර කරලා 9 10 11 12 එක සමනවා එක විතර නිකන් PUBG උනත් ගහනවා. ගහනවා නම් දුම අතරට කිත ගහපයි Genshin වල මුලගිල කියන. එච්චර නම් වැඩක් නැහැ. දැන් මම ගැහුවේ දැන් මම මුගේ වලට ඒ කෑලි හොයාගන්න. මේක සවුන්ඩ් එක අඩු PUBG වල ඒක සවුන්ඩ් එක අඩු කරන්න බෑනේ. බෑ අඩු කරන්න බෑ. ඔප්ෂන් එකක් කියනවලු බා. අඩු කරන්න බෑ කොල්ලෝ ඒකම එකම තමයි. ඉස්සරහට ඔප්ෂන් එකක් කියනවලු. හොඳ කාර් එකක් පදේ දීපු ස්කාලේ ඇති හරි. මේක ඇතුලේ කෑලි බෑල් ටික ඇත්තේ මම අරුන්ට ගහන්න ඕනේ. ආ මේ දිනම දුන්නත් නෑ. මේක දන්නවා. දන්නවද කියනවා සුපිරි අප්ඩේට් එකක් එනවා. large update data update එක. ඒක රෝබස් මිෂන් ටී ගහලත් නෑ කො මේ මිටියට. මිෂන් ටී ගන්න මට නම් මිෂන් දෙකයි තියෙන්නේ ඒකට තාම RP 40 Rain outlines your fate. Ring cutter. Find long lost ancient literature. කොමිෂන් එක කම්ප්ලීට් ලා. පොයින්ට්ස් එක කම්ප්ලීට්. අපද මේ ශක්තිය නරිය දෙන්නේ කියලා. යටත් වෙනවා. Body and mouth. Oh bang, kaya liver ay. Tama. Okay ba? Kada-kada na. Happy. Happy hoy na? Ari ba අපේ රවටල. මොනාකටද කිනෝ මේ අපි කියන්නේ හැමතිස්සෙම? මට නම් සිරාට මට වෙපාලා ඉන්නේ. ඔව් බං එපා එනවා. මටත් හිතා ගන්න උනාට කියන්නේ. පාවෙලා බං ඉන්න මටත් එහෙමයි වා. Time to act. හක්කිලෙක් කියන පොළොවේ යට භූගත වෙන්න බෑ. මොකද මම අද මිෂන් ටී ගහ ගන්න ඕන මම මේ දැස් ටී. ගහව මිෂන් ටික. මම හිතන්නේ 100 ගහන්න ඕන වෙයි. 100 නැනේ 50නේ බන් තියෙන්නේ 100 ගහන්න බෑනේ බං. 50ක් තියෙද්දි බන් 100 ගහන්න බෑනේ. බෝහින් අරික කල්ල ගන්න ඕනේ බලන්න. බෝහින් අපි බලාගෙන ඉන්නවා මනුස්සයට වරදිද්දි බා. කාට වැරදෙනකල් බලා ඉන්නේ අපි. බෑ මම දොරාර ඉන්න බැරි. රරපා ඩෝ. ඒක නෝ මොනවාද මේ කොල්ල කියන්නේ chat එකේ. මොනවද කියන්නේ? එක හුවා කියනවා. Treasure hunting. A valiant endeavor. මොනවා හිවොත් මම ඉතින් ඒවා සතුටින් බාර ගන්න ඕනේ. ඒ වුණාට එහෙම බෑනේ අපිට අමාරුයි නේද? ඒකනේ දැන් කොල්ල බොරු කියනවා. ඇයි උඹලට අමාරු වෙන්නේ? අපිට දුක හිතෙනවා කොල්ල බොරු කියනවා. බොරුද ඇත්තද කියන්නේ? ඒවල ඇත්ත කියලා හිතන්න මොකද? එහෙම බෑ.
එහෙන් බැරන he was අර කරින්න තමයි තියෙන්නේ කොල්ලනේ එනවා දුකෙන් දින්නේ මේ කටහඬෙන් තේරෙන්නේ නැද්ද ලෝකේ ඒක තමයි දුකින්ද සතුටෙන් දින්නේ නැත්නම් ඒ දෙකම මැද දින්නේ ඒකනේ වම්බ කියන එක මොකක්ද කියලා කියන්නේ දුකයිද සතුටුයිද නැත්නම් ඒ දෙකම මැද දින්නේ ඇති බං ඇයි ඇති කියන්නේ මාස්ටර් මෙයා බලන්නකෝ මෙයානේ කොමලේ මෙයාගේ දැන් කෙනු අමේ ඔව් කීපා අනහා ඉන්නේ මට කියන්න දෙයක් නෑ බං බොම්බගේ කියපන් කියන හැමතිස්සෙම බං එහම මොකක්ද කියන්නේ කියන්න සොදුරු මිතුරේ දුරු මිතුරේ බැරි නම් මොන මිතුරේ හරි කවන්නේ නෑ මේ උටා මේකට යන්නේ අම්මට මෙතන කවුරු අබ්බා මට මොලේ තියනවා බං වැඩේ ගන්න එන්නේ පොඩ්ඩක් වෙලා ගිහිල්ලා නැත්තම් මොලේ එන්නේ මට YouTube එක අතර ගත්තම් බං Smell of treasure. Strange. Ah, these parts look useful. One moment. I will try to repair the device. Magic bale use karpan kollo. The Guizhong ballista is more intricately designed than I thought. Ooh! Now how do we turn it on? It's easy enough. මට කන්නත් නෑ කොල්ල මේ simply need to සක්කිලි do මේ this. ගන්න පටන් ගන්න. Look, it even has a scope. Over here we have nothing. And over there, බූටක් කාප් එකේ ගංජකේම ඔය වගේ දේවල් ඔව් බා. Hey, just what do you think you're doing? හරි වලි අබ්බා. So you fixed up this turret because you're planning to do what exactly? Not a turret. A Guizhong ballista. Also, kindly state your name before you ask a question. It's just good manners. Huh, are you blind or something? You're looking at the leader of the treasure hoarders, old man. This area is supposed to be chock full of hidden treasures, but you can't get anywhere near them with this thing keeping watch. It might look like any other mechanical device, but trust me, it's got a mind of its own. Last time we approached the mountain, it nearly skewered one of our guys. A few of us risked our lives to disarm it, which amazingly we managed. Then we turn our backs for 2 seconds and you've already ගීත got it තනින් වල හිටලා repaired. උන්ට වන්නස්සන් ගැන කතා කරන්නේ Next වලියක් thing ගියා you'll be repairing is අර your ගායන්න faces. මේ වන්නස්සන් And that's if you get out of this alive. Tut tut. Kenu ame? Vandalizing the legacy of an adeptus for selfish Koba? gain. Disgraceful behavior. මොනවාද It is not we who need Sorry. reprimanding, but you. උඹට කොරෝනා හරි බා ටෙස්ට් එකක් කරගන්න ඉතින් මේ එළ බා අඩෝ හදාගත්තා නේ කොරෝනා We're open. No, my sword. පිළියෝ ගහන්න මම පොඩ්ඩක් ඉඳපන් Take 2 to go. Should realize my Time to act. පාන්න මැරෙන්න ඕනවා ඔය ඇති තුරුනානවා
අයියෝ වෙස්ටම් මැද ටෙලිපෝට් එකක් දරලු බා අර හක්කිලේ බිමට වැටුණා නෙවෙයි නැත්නම් රෙද්ද පායනවා ඉතින් මේක මොකද දැන් ආයි කන්ද මේ කෙනුවා නිසා බං මේ හීවස් නෑ බයි බං කෙනුවා දැන් PUBG ගහන්නේ නැත්තේ ඒ තුතිරලා දානවා කිව්වනේ ඉතින් දැන් අද අවසනේ දාන්න ඉතින් බා දෙන්නේ නැහැ කිව්වනේ මොකේ කවද්ද දෙන්නේ නැහැ කියලා ඒ වයින් නැද්ද කියලා එම දෙන කවුද කියන්නේ කියලා එන්නේ නේ ඒ මගේ පොපුලරිටි ලක්ෂ 4 කරපන් මොනවද දෙන්නේ කයින්ද ඒ මං කියනවා බලන්න මොනවද කිය පොපුලරිටි ලක්ෂ 4 කරන්න මොනවද දෙන්නේ කියලා මොකද දෙන්නේ නැහැ නේද මම නැලෙව්වා වැඩේ වා ඕල් අම්මට සීරි අයියෝ මෙහක් කියලා බිමට මැදලා දැම්මනේ ඉන්දරේ උඩ ඉන්දරේ කරන්නේ No my sword. Witness the power of the rock. Body and mind. Rain outlines your fate. මට්ටා සීරි තාව එනවා අම්මෝ වලියවා දහක් විතර ආවනේ හයි කවුද කියලා අතන මාස්ටර් මේ ගේම් එකේ ලයිව් හතර පහ දෙනවා ජොරාසික් දෙන්න කියලා දාලා තියෙනවා ජොරාසික් එක දෙන්නකොල ඉස්සරහට බලමු හිතට වදින්න ඕන කොල්ල ගේම් එකක් ජොරාසික් හිතට වැදුනා ඒක වැදිලා එතනින් ඊනවතුනා බා ඒකයි වැඩේ හිතට වදින්න ඕන සැට්ට ගේම් එකක් දෙන්න ලයිව් A search using the Guizhong ballista revealed no significant life forms nearby, save for the usual wildlife. What's more, a contraption built using Adeptus technology should have no trouble detecting an Adeptabeast, as Chi-Chi put it. Which means... Yeah. සුසුමන් හෙලන්න ඔයා ප්‍රයිවට් එකට ගිහිල්ලා අලුත් කෑල්ලත් එක්ක We won't solve anything by standing here and racking our brains. Let's return to Boo Boo ඒක මගෙන් ගන්න බබු මේකෙන් අහපන් මගෙන් මොකද and review our next step. ඔයා දන්නේ බබා හරි ඉතින් මම දන්නේ කවුද ඉරාට ගියේ හරි දැන් මම නොදන්න එහෙම කෙනෙක් ඉන්නවනම් මට පෙන්නපන් මොකටද ඒ අර ඔයා කිව්වේ මැසේජ් කරනවා කියලා අලුත් එක්කෙනෙක් එක්ක කවුද ඔයාමනේ කියලා තියෙනවා කාටද
අපේ එක්කෙනෙක්ට කියලා. අපිත් කොහොමද? ආ හොඳයි. පොඩි මාට්ටු අතේම. හොඳයි. ඒකනේ. හොඳයිනේ අවුලන්නේ හොඳයි. ඔයාට හොඳනදී අපේ එක්කෙනෙක්ට මාට්ටු වෙලා. ආ? අපේ එක්කෙනෙක්ට මාට්ටු වෙලා ඒ සීන්. ඔයාට හොඳයි නම් අපිට මොකද? හොඳයි. ඒකනේ. අපිට පාටියක් කරන්නද? හොඳයි එන්න මෝ ඉතින් ආයෙ ඉතින් ඔන්න එන්න මාස ගානකට ඊට පස්සේ ආයෙ බූට් එකක් කෑම වෙනවා. Forgive us. වැඩක් නැහැ We were unable to fulfill our end of අර the අලුත් ගේම් එකක් contract. නැද්ද මං ගන්න? We found no trace of the Cocoa Goat Adepta beast of which you speak. කියනවා. What a disappointment. උම්ම කැටේ. Don't worry about කොහොමද it. ආඩ? මට මොකක්ද දැනෙන්නේ කියනවා එහෙම වගේ කතාවක් කියන්නේ. අහද්දි. ඔව් එයාගේ එක කියදී අර මොනවද හිතෙන්නේ? කියනවා Discord දෙන්නේ ලියලා පැත්තට ඒක නෝ අපි දාලා යනවා. දාලා යන්න. අපි අමතක කරනවා. අමතක කරන්නේ අර කියන දේ අමතක වෙනවා මොකද අමතකෙන් වැඩ ඈ සක්ටි ජීටි පාරයි මේ කෙනුවා මේ ඕනේ මේ බලන්න මට බොස් එක්ක ගහන්න දෙන්න ඉක්මනට වරේ මගේ තාම අප්ඩේට් වරේ වරේ උඹට කරේ බොස් එකක් මරව ගන්න දෙනවා ඕකේ නෝ මට කියනවා එක්කම කියලා ඉවරලා මට බොස් එක මරව ගන්න ඔව් ලෝකෙට එහෙම කියන්නේ ඉතින් උඹේ නම් ප්‍රයිවට් හදන්න නොයිසර නොයන්න තිබ්බා ඔයද බම් ප්‍රයිවට් එකක් තියෙන්නේ මගේ Discord එකේ ප්‍රයිවට් එකක් තියෙන නම්බර් වෙනවා This is the name. Coconut milk. I owe you both an apology. I hastily agreed to what appeared to be an equitable agreement with this zombie child, when perhaps I should have undertaken further due diligence. Never mind, එතකොට Johnny. නොයල්ල You know, as the lyric cover goes, all things are random and, so how are you supposed to predict anything? ලෝකේ ඔයා දන්නවද දැන් මේ ස්ටෝරි මේ කියන්නේ මේ මිෂන් එක කොච්චරලාද කියලා Excuse me, everyone. Did Chi-Chi say a bad බලාගෙන thing? ඉන්නවා පැය 3ක් ලෝකේ දැන් මේ එකම මිෂන් එක පැය 3ක් තිස්සේ ගහනවා මේ තාම ඉවරුන්නේ තාම ඉවරුන්නේ No. Impossible. Seems Chi-Chi took this pretty hard. මට විනාඩි 10කට මේක ඉවරනද කාලෙන්න යනවා බා කොල්ලනේ Thank you all for looking after my little කාලෙවල කාලෙවල PUBG mobile Might I ask who? I'm Baisha, boss of the Boo Boo Pharmacy. නෑ 3යි වෙලාව දැන් ලෝකේ Chi-Chi was the boss. දෙකයි හත් Turns out it's some wacko. 2:45 කට 3යි නේද 3යි කියන්නේ ඉතින් 4 වගේ තමයි What a sorry state of affairs. හතරයි කියන්නේ පහයි අපි 4 කියලා හිතුවත් බෑ දැන් ඉතින් 5යිනේ වෙලා පහයි කියන්නේ හයයි විනාඩි 10 පැය දෙකම දැන් බලපන් ලෝකෙවේ ඔයාලට තව වැඩ කරන්න තියෙන එක දවසයි But faced with strangers, Hey. I must speak. ඉතින් ඉතින් පස්සේ දෙනසුරාදෙට නිවාඩු From the medicine cabinet, for I am a living අද බදාද අද බදාද බද දිවරන දවසේ අද කොහොමත් ගන්න බෑ ඉවරකෝ එතා පැය කීයක් තියෙනවා අර ඉතින් ඉවරයි වගේ දැන් ඊළඟට හදන අද බ්‍රහස්පතින්ද කිරි දන්න වෙලකට හෙට විතරට කරන්නේ හරි බයිලා අලා කොච්චර මිනිස්සුන්ට සතුටින් ජීවත් වෙන්න පුළුවන්ද හැමදේම හොඳට Fine හිතන establishment. Everlasting incense? Why, of එහෙම course we හිතෙන්නේ do. මේකේ කයි වැඩ things are fine. කෙනුව නැති කොච්චර සතුටින් ඉන්නේ යාට ඉංග්‍රීසි 3 වලින් million more. Top quality. Guaranteed. Bad that she's taken it over for now. කෙනුව උඹ ජීවිතේ කරපු ලොකු මෝඩ එකක් කියලා හිතන උඹ ඒ කරගත්තේ ආර් එක 3 million. Huh? An innocuous number in and of itself. Though practically speaking, it could be a hard sum to ලක්ෂ come ගණන් by. වියදම් කරලා මේ account වලට ස්කින් අරන් දීලා බූට් එක තිබ්බා මේ දෙන්න ටිකාටම සෝරි සෝරි වලයි සෝරි සෝරි මොකුත් කිව්වේ නෑ මොකුත් කිව්වේ නෑ මාස්ටර් වාට කාර්යයකුත් දුන්නා කාර්යයකුත් දුන්නා නේ අනික ඉතින් මෙයා දැන් ලක්ෂ ගණන් වියදම් කරලා අර මේ අප්ග්‍රේඩ් ස්කින් එහෙම අරන් දුන්නේ අර යාද ඒ දැන් මෙයා කියන්නේ පාගොන් ලයිව් වල සෝරි ලයිව් එකේ නෙවෙයි බලගන්න මම ලයිව් එකේ සෝරි මේ කෙනුව එහෙම නෑ කෙනුව එහෙම නෑ කෙනුව මේ ලක්ෂ ගණන් වියදම් කරලා ගන්න ස්කින් එහෙම අරන් දුන්නේ යාට Oh my හරියනේ goodness. I cannot believe you fell for මට that. අරන් දුන්නා අරන් දුන්නේ මටයි මාස්ටර්ට විතරයි අරන් දුන්නේ අපිට අරන් දුන්නා I'm almost in tears over here. එහෙම හරිනේ කෙනා එහෙම කියන්න Thank you. That was the best laugh I've had in a long time.
In return, I'm more than happy to sort out this mess you've managed to get yourselves into. Excuse me, sir. Dr. අඩු මුගේ Baiju, ඔළුවේ isn't මේ it? සර්පෙක් දාගෙන ගැරඩියක් Truly දාගෙන honored. ඉන්නවා. I'm Child, one of the Fatui Harbingers. Forgive my audacity, but I see මේ a කේන great උඹට many පුළුවන් මට opportunities for us ජේම්ස්ට to ගිෆ්ට් collaborate කරන්න in the ගිෆ්ට් future. කරපන් ඔබ. If Boo Boo Pharmacy needed a stable Venom supply උත්තරවල? of, say, අනල්ලට coconut ඉතින් milk, ඔබේ පැත්තට කතා the කරන Fatui උඹට could help by වචනයක් setting කියන්නේ up a නෑනේ මම robust අපහාස and කරන්නේ speedy නෑනේ. distribution network. ඒකට හිතපන් පොඩ්ඩයි වෙනුවෙන් හරි මම කරලත් නෑනේ ජීවිතේටම. Businesses with seductive deals, but so much fuss over coconut milk? Coconut milk. Why'd you නාදන Chi-Chi wants පල්පිපෙනා මේ සීතලේ Yes, of course, Chi-Chi. Anything you want. අයියෝ Thank you, ඉන්න child. කියන්න I look forward to a මම successful දක්කිනි වගේ collaboration in the future. I can give you a discount on that everlasting incense too. Let's say 2,990,000 more. ලෝකි Oh. බද්දෙන් සතෙක් කියලා ඉන්නවා ඇයි ඒ? කවුද පුරුදු කරන්නේ? නියමයි ලෝකේ. 990,000. GTA account Also an 1000 දෙන්නේ innocuous නෑ bro number in and of 1000 itself. දීපා Though practically speaking, it කවුද is ඉල්ලන්නේ? කවුද 100,000 ඉල්ලන්නේ? less මොකක්ද? than the original sum of 3 million. රමෝත් 3K කියලා Well, රමෝන්. now that this is settled, ඔව් we must දෙන්න head කොල්ල back to 1000 Genshin. කීයට 1000? Mr. Child, Dr. 1200 Baiju, මගේ little Miss chat එකේ Chi-Chi. ඉල්ලලා තියෙන්නේ See you soon. 1200 ඉල්ලලා තියෙන්නේ ආවන්න දෙන්න. එවන්නකෝ ඔගේ ගාවට. පවුනේ බා. Ah, that lot is an absolute riot. Honestly, I can't remember the last time I laughed so hard. So, you've been eavesdropping, I hope. What have I missed? Yes, Master Child. They spoke of the Qixing taking the Golden House. Well, well, well. Ningguang and her Qixing cronies. What else would they be hiding in the Golden House, if not the Exuvia? I apologize, but I warned you, didn't I? As the old Leo saying goes, the walls have ears. අම්බෝ කම්ප්ලීට් වුණා හැබැයි ඉතින් මුකුත් හම්බුන්නේ නැහැ ඒකයි වැඩේ. කොහොම ජිල් බෝල වගේ වෙපා බං මේවා දිහා ඇඩ්වෙන්චර් බෝල. අද ගැස්සුණා මොකද්ද? මොකද්ද කිව්වේ? මොකද්ද? අඩෝ මුගේ හද ගැස්සීලාවා. ඒ ලෝකේ මට හිතුණා බං. මොකද්ද? හද ගැස්සුණ ගහුණාද? නෑනේ. අපේ කේනවා? ඔව්. මාත් ලක්මල් ගන්න වැටලා ඉවරයි. අමා වෙනවා. නෑ මම කරන්න මොකුත් කියන්නේ නෑ ආ. උඹ ඕක කියලා විනාඩි දෙකක් යන්නත් නෑ ඔන්න මේ ලයිව් එකේ මතකද ඔන්න මම කිව්වා මම ආයේ කෙනෙකුට මොකුත්ම කියන්නේ නෑ නරක විදිය අපහාසාත්මක ප්‍රකාශ කරන්නේ නෑ නෑ විනාඩියක් යනවා විනාඩියක් අඩෝ මේ හද ගැස්සුණා නන අන්න සින්දු කැමම කියලාකෝ මම විනාඩියක් ඇතුළත අඩෝ ලැග් දී ප්ලේ කරලා මෙන්න ඉච්චද අරන් වෙලා තියෙන එක පොඩ්ඩක් හිමීට අරන් එනවද? ඒක තමයි ආත්මය අරන් ඉන්න වෙලේ. හරි නඩෙත් ඒක බලන්න මොකක්ද? Well, as it stands, we've hired helpers and we've acquired the everlasting මම incense. කෙනෙකුට අපහාස The නොකර completion of හිටියම our විනාඩි preparations එකමාර is මම not ඒක far off. තප්පර 50ක් විතර ඉඳී ගියා. හොඳයි බා. මම නරකයි කියන කලින් Well, traveler, have you gained anything අද from our ගැස්සෙල adventure so far? මොකද කියලා දාන්න MB කීයද කියලා දාන්න මොකද බා MB කීයද මේකද වස්ට් කෙනෙකුගෙන් ආධාර ගන්න කියලා දාලා දෙනවා නෑ අනේ ඇත්ත කතා කියන්නේ Odd. Which is it, I wonder? The questions that such travels කොබම් raise මේ are මට ever so ඇඩ්වෙන්චර් ලෙවල් complicated. තව යනකම් ගේම් Well, මිෂන් එකක් දෙන්න I'll එපා leave බා you to ruminate over it yourself. අයියෝ As to remuneration for your help, I've decided to treat you to a meal. Oh, yes, don't worry. I will remember to bring the Mora this time. ඊයේ ලෝකේ ලයිව් එක තුන් Tonight, I පාරක් shall කැන්සල් take you වුණා both to an old hole in ඊයේනේ the wall, කරන්ට් praised එකට ඔව් throughout Leo. කරන්ට් එක? ඇරින් සර්ට යනවා එනවා Cool restaurant? Indeed. Let us meet near the harbor.
at third round knockout. හම්බෝ ඇඩ්වෙන්චර් පොයින්ට්ස් කෙලින්ම හම්බුණා 700ක් බා 700ක් ලෝකෙ. ඔය ඉතින් ඔය අම්මෝ ඉවර වෙන්නේ නැහැ මේ මිෂන් එක මන් තව තියනවා යමුකෝ එතනට. මම තමයි හොඳටම කලි කියලා දාලා තියෙනවා. කෙනුවා තමයි ලයිව් එකේදී හොඳටම කරගත්තේ කියලා දාලා තියෙනවා ඔබ. අනේ කෙනවා කිය? ආර කිව්වනේ මං කිව්වනේ. සීන් එකක් තියෙනවා කියලා. දැන්වත් තේරුම් ගනින් ලෝකෙ. Ah, you're here. There's no need to order. I've already done so. Third round knockout is not for lightweights, like those taverns in. I ordered some wine-fermented sweet rice balls for you, If it is to your liking, dear customers, I shall continue the tale of Lady Ningguang's Jade Chamber. එහෙම පාලෝක. There's even a storyteller here. Great. එහෙම ලස්සන කරන්න එපා යාව. Besides fine wine, the excellent ambiance is the reason why this place is so හේතුව well දන්නවනේ loved. ඔයා. But when I say ambiance, I refer to a different sort from the one the Tevat travel guide uses to judge other establishments. As you all know, high above the land of Liyue lies a pavilion in the clouds, a palace in the mist. What does it mean to have all-seeing eyes? This, my friends, Lady Ningguang's masterwork that bridges earth and sky. Imagine, the weather is clear, and you gaze down from the deck on the world below. Behold, the glorious sights of Liyue Harbor, stretching out far and wide. They say that when Lady Ningguang ponders important affairs, she retreats to her jade chamber with none but her 3 closest confidants in tow. Why brings she these trusted 3 to sift through sources, dig through documents, looking for information? Piece by piece, facts and figures paint a picture on the walls of the chamber. But well before the wall is filled, Lady Ningguang's mind is made up. Having made her call, she has every last document shredded, and whoosh, she scatters the shavings out her window. Ah, look at them, how they billow in the wind like a sudden swirling blizzard. As the fragments fall, traces of text flicker before the eyes of the merchants of Liyue, like ink stains in white snow. The saying goes, the rarest treasures in the land are the words brought by the paper snow. For the words of the Tianquan have the power to move mountains, and all throughout the land know it. These are but scraps of paper, and yet they guide Lady Ningguang's hand. Such is their value. Merely grasping 1 or 2 of them will surely gift you a fragment of her wisdom, enough to stay a step or 2 ahead of your peers. Tianquan Ningguang. Feels like we're hearing this name a lot. Liu was talk about her. The Fatui hate her. She's most likely the one who hid the exuvia, and we saw her at the rite of dissension. Huh. Paimon wonders what sort of person she is. At last I have found you. You who returned from Jueyun Karst. Who's there? Wait, I am not with the Millilith, nor am I here to claim your bounty. However, I am an emissary of the Liyue Qixing. My name is Ganyu, secretary at the Yuehai Pavilion, and I have, well, in concrete terms, I am the corporate secretary for the Qixing. At the moment, I am serving as Lady Ningguang's special emissary. Ningguang sent you? We were literally just talking about her. My apologies, you who have returned from Jueyun Karst.
I am duty-bound and cannot extend my courtesy to you in full. But I have with me a letter from Lady Ningguang. She extends a formal invitation to you in her capacity as Tianquan. She invites you to her palace in the sky. An official invitation? Lady Ningguang said this. Invite him to come here. I wish to meet him. At the Jade Chamber, together we shall snip every one of these entwining dark threads. හරි කොල්ලනේ ඔන්න කම්ප්ලීට් කරා. And with that, the emissary who called herself Ganyu just disappeared. But we've received an invitation from the Liyue Qixing. Paimon still can't believe it. We'll be meeting people that have way more money than Paimon could ever count. We should be on... An invitation to visit the Jade Chamber is a rare honor indeed. You'd best be on your way now. But don't forget about the rite of parting. Once you've finished at the Jade Chamber, meet me at Dihua Marsh. Don't worry, we won't forget. Dihua Marsh. We'll see you there. අන්න කොල්ල ඊළඟ මිෂන් එක ගන්න ඇඩ්වෙන්චර් ලෙවල් 28ට යන්න ඕනේ. හරි ඉතින් කොල්ලනේ ඔන්න මේ ලයිව් එකේ ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවර කරගත්තා. අම්මෝ ඇඩ්වෙන්චර් ලෙවල් 26ට ආවා. නයිස්. ලකරේ. press J menu. Story quest. හා මට උට මේ තියෙන බා. වෙනම සීන් ටිකක් තියෙනවා. වෙනම සීන් ටිකක්. අම්බෝ මේ keys ඕනෙලු අනේ keys නෑ ලකරේ බඩ මේ keys කොන්ද නැන්නේ බා අර පල්ලහැලි කියන වෙලාවක් නෑ හරි කොල්ලනේ ඉතින් ඔන්න එනවා රෑන්ක් 28 ගියොත් තමයි අපිට ඊට පස්සේ අකවුන්ට් මොඩ් එකේ ඉතුරු ටික ගහන්න පුළුවන් මොකද අහගෙන ගියාම තමයි එපා වෙන කියලා දාලා දෙනවා මම ගේම් එක ප්ලේ කරන ඒවට එකපාරටම කමෙන්ට් කරගන්නවා එක වෙලාවකට කම්මැලි කයිවාර වලට ආතල් කුඩු කරනවා නේද මන්ට කියලා දාලා තියෙනවා ඔව් බා මම මේ රේට් කරන්න පුළුවන් ගේමක් ගහපන්කෝ වල ගේම් එකක් ගහලා පවිය දාලා තියෙන්නේ. ඔයා පොඩ්ඩක් ගහලා බලන්කොල්ල මේක පොළොද නැද්ද? ඔයාට පොළොද නැද්ද? පොඩ්ඩක් ගහලා බලන්න මං කියන්නේ. එතකොට ඔයාලට තේරෙයි මේ පොළොද නැද්ද කියලා. සාමාන්‍ය පොඩ්ඩක් මෙහෙමයිද මේකට IQ ඕන නිකන් හරක් වගේ ගහන්න බෑ බා. නිකන් ඔය පැනලා ගන්නයක් කරගෙන වෙටි තියාලා එහෙම ගේම් නේ බම් මේ. පොඩ්ඩක් IQ එක ඕන ඉවසීම ඕන. හරිද? උඹ පොඩ්ඩක් ඇවිල්ලා ගහලා බලපන් කොච්චර අමාරුද කියලා. ඔය හිටිය ලුසිව කියලා කොල්ලෙක් පොඩ්ඩක් ගහලා බලපන් මේ. ඔය පොර කියලාද බොළඳ නැද්ද කියලා. බොසෙක් මරා ගන්න. බොසෙක් මරා ගන්න ඔය පොඩ්ඩක් වරෙන්කෝ දාගෙන එතකොට පොඩ්ඩක් පෙන්නන්නම් මේ තේරෙයි බම් බොළඳ නැද්ද කියලා. රේච් එක කියලා කියන්නේ මෙහෙම බල ලංකාවේ සාමාන්‍යයෙන් දන්නවනේ හිංචි පිංචි මේ ලංකාවේ මේ කියන්නේ ගේමර්ස්ලාගේ මේ ගේමර්ස්ලාගේ නෙමෙයි මේ වැරද්දෙන ගේමර්ස්ලාගේ නෙමෙයි ගේම් දිහා බලන ඔන්න ඔය කෝණයෙන් බලන අයක තමයි වැරද්ද තියෙන්නේ බා. ඒ කියන්නේ ගන්න එකක් නැත්තම් ආයවා ගොන් ගේම්ස් බා. ගන්න ඇත්තල වෙඩි තියනෝනේ ඒ තමයි පට්ට ගේම්ස්. ඩොටා ඊට පස්සේ ඔය පට්ට සුපිරි ගේම්ස් තියෙනවනේ ලෝල් හරිද? ඒ වගේ ගේම්ස් ඒවා හරිය නෑ චාටර් ඒවා. ලංකාවේ ඒවා ගන්නට තැනකුත් නෑ. අර තැන තියෙනවනේ ඒ වගේ උන්ට බා. PUBG මොබයිල්ම නෙමෙයි මේ ගේම්ස් කියලා කියන්නේ තව ගේම්ස් ඕන තරම් තියෙනවා බා. ඒක කියන්නේ. හරි ඔය විදිහට තමයි මේ වෙන්නේ මේ පොඩ ලයිව් එකේ බෑක් කරලා අනික කියන්න ඕනේ දැන් Genshin Impact එකේ ලංකාවේ ක්‍රවුඩ් දැන් නැතුණාට පිටරට මං කියලා ඒකද බොළඳ කොට බලපන් මේ ඒක තමයි දන්නේ නැහැ අවබෝධයක් නැහැ හිතන් ඉන්නේ අර මොකක් හරි යා කැමති ගේම් අතර ඒ ගේම් එක අර එහා ලෝකයක් නේ කියලා හිතන් ඉන්නවා ඒකයි වෙන්නේ
මේ වගේ වෙන ඔය ඉස්සරහට දෙන්න වෙනම වීඩියෝ එකක් ඔයාලගේ මේ හිතන පතන විදිය වෙනස් කරන්න මේ ඇත්තටම ලංකාවේ මිනිස්සුන් හිතන විදිය වෙනස් කරන්න හරි අමාරුයි තේරුණාද නැත්නම් මේ රටට මෙහෙම වෙන්නේත් නැහැ හිතන පතන විදිය ලංකාවේ ක්‍රවුඩ් එක අනික හැදිලා තියෙන විදිය ඒකයි බොයිස් මේක නිකන් ඔයාලන්ට එහෙම දෙන්නේ අපිට රටක ස්ට්‍රීම් එකේ කියලා බලන්න කිව්වනම් ඔබ බෑන් කරලා එලවලත් කරා මම අද ලයිව් එකක් බැලුවා කෙල්ලෙක් ගහන්න නැද්ද කෙල්ලෙක් මේ ගාන්නේ කේලම කොමාරේ කියන එක උන්ගේ හතරක් දෙන්නෙක් විතර සෙට්ලා ගැව්වේ දන්නව කීයද කියලා මේක නෑ සබ්ලා 10000 හිටියේ හරිද මට නිකන් රෙකමන්ඩ් වුණා හරිද මේ සෝරි මේ සජෙස්ට් වුණා මට සබ්ලා 10000 හිටියේ කොහොම හරි 900ක් විතර බලාගෙන හිටියා බා ලයිව් එක 900ක් විතර තිබ්බා views ලයිව් බලාගෙන 900ක් විතර දලුත් අප්ඩේට් එක ලේම කියලා දාන්න ඒ වගේ එකයි කතාන්දරේ හරි කොල්ලනේ මේ පළවෙනි ලයිව් එකේ ඉන්න කොල්ලෙක් ගහන එක 1146 ඒවා ඊළඟ ලයිව් එකට අලුත් ගේම් එකක් ගහමුකෝ මාස්ටර් PUBG නැතුව මොකක් කෙනෙක් කියලා දාලා තියෙනවා අලුත් ගේම් එකක් සෙට් වෙන්න ඕන කොල්ලෝ පොඩ්ඩක් මේ වගේ අලුත් ගේම් එකක් අපි අලුතෙන් එන ගේම්ස් ගහමු ඉස්සරහට මේ කොහොමද බැටල් රොයල් එකක් යනවනේ කොහොමද PUBG බැටල් රොයල් එකක් යනවා ඒක කොහොමද යන්නේ ඒකනේ එහෙමයි කියලා ඒකම නෙමෙයි ගේම්ස් කියලා කියන්නේ හරිද ආන්න ඒක දැන් මම PUBG මොබයිල් වලනේ මමත් ආවේ ඉස්සරහට එතකොට දැන් මට ඕනනම් කියන්න පුළුවන් සුපිරිම මේ PUBG විතරයි ගේම් එකකට තියෙන්නේ ඉතින් යාට ගේම්ස් නෑ ඒක තමයි ගේම් එක හරිද ඒ බැටල් රොයල් තමයි ගේම්ස් අනිත් ඒවා ගේම්ස් නෙමෙයි එහෙම කියන්න පුළුවන් හරිද නමුත් එදා ඉඳලා ගේම් ගහපු එකට ඒ කියන්නේ PUBG වලින් ගේම් ගහන්න පට ගේම් ගහන්න PUBG වලින් පටන් ගත්ත එක නම් දන්නේ නැහැ හරිද ඔය ඉස්සරම පට්ට කලින් මේ ඔය Angry Bird ලේ මොබයිල් ගේම තිබ්බ ඉස්සර මොනද මුල්ම තිබ්බේ Angry Bird ඕකනේ එනම් ප්‍රියම එක හරිද සුපර් මාරියෝ වගේ ගහපු උන් දන්න කොහොමද මේ තත්ත්වයට බැටල් රොයල් එකක් කොහොමද ගේම් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක අධ්‍යයනය මේ විදිහ ආවේ කියලා අද කිව්ව කාලේ මතක තියාගන්න බැටල් රොයලොත් තව අවුරුදු 3ක් තිය උපරිම 3ක් තිය උපරිම එතනින් එහාට මේ වෙන දැන් මොකද ලොකු කම්පැනිස් ගොඩක් මොබයිල් ගේම් දන්නවා ලෝකෙ මේ කෙනවා ඇසන් ක්‍රීඩ් ලා ගෙනවා මොබයිල් ගේම් එකක් මේ එරාන මොබයිල් අල්ල ලොකු කම්පැනිස් සෑහෙන දැන් මොබයිල් පැත්ත මේව කරලා මොබයිල් අල්ලන්න හදන එතකොට බැටල් රොයල් ටික දවසක් ටික කාලයක් තව තියෙනවා මතකනේ ඉස්සර COC වලට තිබ්බ තැන සහ දැන් තියෙන තැන මට ඉස්සර COC නේ අපි හැමෝම ගාවේ COC නේ අම්මට සිරාවට ඉලෙක්ට්‍රෝ කොඩ්ඩ හම්බුණා අඩෝ ආසීවන් ලොසිවට ඉලෙක්ට්‍රෝ කොඩ්ඩ හම්බෙලා බට්ටවා එල්ල කිරියලගිරේ කීයක් විතරකද බං බෑන එකකින් ඔක්කොම හම්බුණා අඩෝ සිරාවට වාසීනේ ඔය ඔකන ගනි මාස්ටර් අපි සෙට් එකේ ඉන්නනේ ඕ මම අනේ මම යාට කියලා දුන්නා කියන්නේ කොල්ලා එහෙම නේ මට තරහක් නැහැත් ඒක යා කියන්නේ නොදැනුවත්කමනේ ඒක ඒකයි නොදැනුවත්කමට දැනුවත් කරේ පොඩ්ඩක් ඉතින් කියන්නේ උදව්වක් වශයෙන් පොඩ්ඩක් ඔව් උදව්වක් වශයෙන් පොඩ්ඩක් ඒක දැනුවත් කිරීමක් කරේ ඉතින් ගොඩක් චූටේ දන්නේ නැහැ නේ විස්තරේ මොකද්ද කියන්නේ අද මං කිව්ව දෙයක යාට නිකන් තරහක් ඇතුළත මගෙත් එක දවසක තේරෙයි බං එදා මාස්ටර් ඇත්ත නේද කිව්වේ කියලා PUBG වලට එහා ලෝකයක් තියෙනවා නේද කියලා PUBG වේවා Free Fire වේවා එහෙම නැත්නම් මොකක්ම හරි දවසක තේරෙයි මගෙන් ලදුවා ඒ කීයක් මේ කරගත්ත ලුසිව අර ලුසිව කොල්ලට ඔක්කොම ටික හම්බෙලා ගෙනවා ඩෝ පට්ටලේ දසුන් නවද ලයික් කරන ස්ට්‍රීම් එකට සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරනවා ගීත් ලයික් කරන ස්ට්‍රීම් එකට එල්ලක් කරේ ඕන මතන 75ම කරකවන්නේ නැතිනේ අරගේ PUBG එකේ සල්ලි කන්නේ නේ බම් මේ සල්ලි කන්න මේක හම්බෙනවා යකෝ පට්ට විදිහට හම්බෙනවා ඔව් ඒකනේ ඒක කරන්නේ මේකට බං අපි බම් මේකට ආස කරවන්නේ කරන්නේ ඒක බං තේන්න ගහපු පළවෙනි 10ම පුල් එක හොල්ෆකෝ අම්මෝවා අඩ සිරාවට ඔයාගේ පුල් එකේම ආවගේ හංක පිස්සු වගේ අඩ වාසීවා පට්ටනේ මත් එකතු කරනවා බා එකන කෙනු 75ක් කරොත් අපිට 5 stars එකක් හම්බෙනවලු බා සිරාට නෝ හොඳ එකතු කරනවා ජේම්ස් ටික ගන්න නැහැ ජේම්ස් ටික ගන්න එකතු කරන් ෂීන් එකේ යන්නේ හරි කොලොට එහෙනම් ලයිව් එකෙන් කරනවා අපේ හවසට සෙට් එක PUBG මොබයිල් එල්ල කිරේ එහෙනම් කොලොනේ අපේ ගියා කට්ටියටම good luck ජය වේවා
ඉතින් ගහන කටියට වෙන රික්වෙස්ට් එකක් දාලා දෙන්න අපි සෙට් වෙලා ගහමු. දාපු සෙට් එක මම ගත්තා. අලුත් අයිනෝ නම් ගහන්න එන්න අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. දැන් ඔය ලංකාවේ මේ ගහන සෙට් ගොඩක් ඉන්නවා. අද කීප දෙනා ලයිව් එකත් එක්ක එකතු වෙනවා ගෙන්ෂින් එකත් එක්ක. සහ මේ ගහන්න හිතන් ඉන්නවා නම් ඉස්සරහට PC එකක් මේ කළා ඔයාලට අනිවාර්යෙන් වීඩියෝස් ටික බලලා තියෙන එක වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. එහෙනම් කොල්ලේ හවස්තර සෙට් එක තා පොඩ්ඩ වෙලාවකින් තව සාමාන්‍ය පැයක් වගේ ඇතුළත තමයි සෙට් එක. එහෙනම් කට්ටියටම good luck අපි ගියා.